في دولة الإمارات العربية المتحدة. أنتقل معكم إلى أولى جلسات اليوم بعنوان تطورات العلاج بالموسيقى. ترأس الجلسة الدكتورة رحاب الجبالي من دولة تونس، حاصلة على شهادة الدكتوراه في العلوم الثقافية، رئيسة الجمعية الوطنية للعلاج بالموسيقى بتونس، أستاذة جامعية بالمعهد العالي للتربية المختصة، مديرة مركز هارمون للعلاج بالموسيقى والخدمات العلاجية، وعضو بلجنة التجارب السريرية بالهيئة العالمية للعلاج بالموسيقى. فلتتفضل مشكورة. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفتتح على بركة الله الجلسة الأولى من اليوم الثاني للملتقى الدولي الأول للعلاج بالموسيقى خطوات ملهمة. أود في بدء الأمر أن أشكر مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وأخص بالذكر سعادة الشيخة جميلة المديرة العامة للمدينة، والمديرة منى اليافعي، وأود أن أشكر أيضا خديجة عزيزتي خديجة المنسقة وفي لجنة التنظيم. أشكركم جميعا على هذا التنظيم وعلى حسن التنظيم والتعاون. بالنسبة لليوم، هو اليوم الثاني من الملتقى الدولي للعلاج بالموسيقى، وهذا الملتقى يعتبر حدث مهم في مجال العلاج بالموسيقى في الوطن العربي خاصة، إذ أنه يضم قرابة 22 مداخلة من 12 بلد من جميع القارات. فمرحبا بكل المشاركين في هذا الملتقى عبر هذه المنصة الحوارية. مرحبا بجميع المتحدثين الذين اختاروا أن يتقاسموا معنا خبرتهم وعملهم. إذ تضم هذه الجلسة الأولى 4 متدخلين: دكتورة بيترا كير من أمريكا، أكزانا من كندا، دكتورة إندرا من ماليزيا، وإيناس عوض من الإمارات العربية المتحدة من مدينة الشرق الخدمات الإنسانية. والآن سنفتتح الجلسة مع الدكتورة بيترا كير. دكتورة بيترا كير هي رئيس سابق للاتحاد العالمي للعلاج بالموسيقى، باحثة وأستاذة حائزة على عديد الجوائز، ورئيس تحرير مجلة الطفولة المبكرة. تتمتع الدكتورة بيترا كارن بمعرفة وخبرة وفهم عالمي في مجال العلاج بالموسيقى. يقوم عملها على الممارسة القائمة على الأدلة والسياق الفردي لكل مستفيد،
والقدرة حسب قدرتهم واحتياجاتهم والاتجاهات في هذا المجال وحسب الرؤى المحلية والممارسات الناشئة. من خلال شركتها الاستشارية تتعاون الدكتورة بيترا مع المستفيدين على كل المستويات، سواء كمستشار موثوق به لكبار مديري المنظمات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، أو كمدرب عملي لمعلمي وأولياء الأمور في مرحلة الطفولة المبكرة. تتمثل مداخلتها وهي بعنوان الشغف بهدف، المعالجون بالموسيقى يحدثون فرقا. تفضلي سيدتي. Assalamu alaikum. I want to thank the organizers from Inspirational Steps and my colleague, Dr. Rihab Jebali, for the opportunity to speak at your morning, at my night here in California. And as Dr. Rihab said, my title is Passion with Purpose, Music Therapists Making a Difference Around the World. While I'm making the slides available for you, I want to invite you to tell me in the chat who you are. Are you a music therapist? Are you a special educator? Or are you a teacher? Or are you an occupational therapist? Or are you a psychologist? Or are you a parent? Or maybe a caregiver? Or someone else who is interested in music therapy? So engage with me in the chat and let me know while I will pull the slides for you. Yep, could you just tell me if you see the slides well? Oksana, can you see them? Can you give me a thumbs up? All right. Good, thank you. So today I want to start actually out with an overview. As you are we are all very passionate professionals dedicated to improve our clients' life through evidence-based music therapy interventions. Today, I would like to start out with a bird's view, looking from the sky, and share with you the knowledge what Dr. Daniel Tag, the former chair of WFMT's Clinical Practice Commission, and I have gained from the largest survey study in the field involving music therapists from 7 regions of the world. Then I will zoom into the population most served in music therapy worldwide, which is autism spectrum disorder, or ASD, as outlined in the diagnostic and statistical menu number 5 edition. We will look into data from another survey study, and I will highlight the therapeutic process. I will also share outcomes from a recent meta-analysis and the 2020 evidence-based practice report released by the National Clearinghouse on Autism Evidence and Practice, underscoring the impact of music-mediated interventions for individuals with ASD. And finally, I will give you an overview of the current trends. As you are practitioners, researchers, educators, and advocates, healthcare providers, and policymakers in early childhood and in special education, you will hear about 5 trends that will most likely stay here during this decade. So the first thing I want to share with you are some demographics from the biggest survey study we have in the field. So Dr. Daniel Tag and I, in collaboration with the World Federation of Music Therapy, conducted a survey with 2,495 music therapists. And we wanted to know, what does an average music therapist look around the world? While every music therapist is, of course, unique, we can say that most music therapists around the world are women. Their ages 30 to 39, with a master's degree and work probably 1 to 5 years in the field. And they applied for an existing job and work about 1 to 9 hours per week. So what does this tell us? This tells us that much work needs still be done. For example, we need to increase
the average caseload for practitioners around the world so that they actually can make a living and do not need to work a second job besides music therapy. When we are looking into the practice status of music therapy worldwide, we found that the client's age range, most of the respondents worked with adults, mature adults, and older adults. And that is also what Dr. Melissa Boutons, the past president of the World Federation of Music Therapy, pointed out yesterday, my night. But almost equally, we also serve children and teens. We can say with confidence that music therapists are working with clients across the lifespan, from young to old. And we do this in various work settings. Music therapists work mainly in mental health settings, followed by schools and geriatric facilities. Looking at all the other settings really shows us that music therapists work in many sectors of our society. In accordance, music therapists served over 46 specific populations. Most had individuals with autism spectrum disorder on their caseload. 44.2% work around the world with people with autism spectrum disorder. Looking into the clinical trends, the top 2 referral resources clients come to music therapy are therapists, so other therapists, occupational therapists, physical therapists, and so forth, and doctors. The majority assesses and documents the client's progress continuously and after each session. And communication skills, emotional skills, and social skills are the 3 main goals targeted by music therapists worldwide. When working with clients, most respondents indicated applying a psychodynamic approach to music therapy. This probably corresponds with mental health settings, where most of the music therapists work around the world. Smaller response numbers were denoted to the behavioral approach to music therapy, to Northrop Robbins music therapy, to neurologic music therapy approach, and the Benenson model of music therapy coming out of Argentina. Some also use the Bonnie method of guided imagery and music. However, you can see on the slide that there are also many others, and they are using eclectic, humanistic, or a holistic approach to music therapy. Next, I will go to my second topic, which is autism spectrum disorder. Here, I worked with another research team, and we did another survey study here in the United States of America. We were serving all people who worked with music therapy with people with autism, and wanted to find out what the therapeutic process is. We surveyed 328 people in this study. So if we're looking into the practice settings, we found that most respondents saw their clients with ASD in public schools, so probably where you are, and where we also saw some work yesterday from colleagues from the United Arab Emirates. Others, they work in family homes and also in private practice. When we're looking into collaboration, you can really see that that the majority of music therapists indicated collaborating with others regarding planning and implementing of interventions. So music therapists work with parents, mostly with caregivers, and also with educators, speech language pathologists, and occupational therapists. Looking into the therapeutic process, so this is what we do when we have a person coming into music therapy. The first one is assessment. And we found out that assessment with individuals with ASD is mainly to identify their present level of functioning for intervention planning. The goals we address with this population is mainly in the communication, social, and emotional area. I should have pulled the slide for you here that you can see it. And I forgot about that. Here we go. I caught up. So
We also see that most people work with the behavioral approach when working with this population because that has the most evidence behind. But many also work with Northrop-Robbins music therapy and neurologic music therapy approaches when working with people on the autism spectrum. In terms of music therapy techniques frequently used with this population include singing, vocalization, instrument play, movement and dancing, free and thematic improvisation, and songwriting and compositions. If we're looking into the effectiveness of music therapy for autism spectrum disorder, there are a couple of meta-analyses we have in the field, and there are over 400 or more papers published for music therapy's effect on this population. However, I want to point out one meta-analysis which has been done by Dr. Jennifer Whipple, and she did an update in the 2019 Early Childhood Music Therapy and Autism Spectrum Disorder Supporting Children and Their Families book, which I co-edited with Marcia Humble and 15 authors. Applying the scientific merit by the National Autism Center, an evidence-based practice rating system by Reiko Volkmar in Cincinnati, she identified 9 studies, which you see on the slide, that qualified and came to the conclusion that music therapy is very effective for young children with autism spectrum disorder for improving communication, interpersonal and personal responsibility skills of young children. Riyab, could you please let me know if I still have time to show a 3-minute video? Yes. I do? Okay. So I will share now a video with you, which is Dr. Jennifer Whipple talking about, hang on 1 second. I need to focus 1 second to get the right video here for you. Here we go. To talk about the evidence and what the problem is in our profession of conducting research. So she will point out why we are actually having 400 publications, but only 9 qualified for her meta-analysis. In 2012, I completed a meta-analysis focused on music therapy interventions for young children with autism spectrum disorder. Results indicated that music therapy is very effective for improving communication, interpersonal, play, and personal responsibility skills. Since that time, there has been one additional study meeting the same inclusion criteria, and it reinforced the benefits we've already seen related to interpersonal skills. 3 years later, in 2015, I completed a meta-analysis looking at benefits of music therapy for individuals with autism spectrum disorder across the lifespan. Within that review, the early childhood studies demonstrated an effect that was even larger than that found previously. All studies combined from early childhood through adulthood demonstrated a smaller but still beneficial effect, providing support for offering music therapy services for individuals with autism spectrum disorder across the lifespan. Over the past decade, we have seen an increase in published music therapy studies documenting benefits for individuals with autism spectrum disorder. This, combined with the large effects we've seen within systematic reviews, is encouraging and must continue. But we can do better. Music therapists must make it a priority to incorporate generalization and maintenance data in published studies. Deficits in this type of data have plagued music therapy research, often due to difficulty in initially gaining access to enough clients, then maintaining access or funding. However, lack of this information reported within published music therapy studies is the primary reason for the low scientific merit ratings music therapy studies often receive. In addition, music therapists need to focus on increasing sample sizes while continuing to incorporate single case and group experimental designs, as this is the secondary reason for low scientific merit scores. It is also imperative that music therapists
report data separately for those with autism spectrum disorder from those with other diagnoses, and for participants within specifically defined age ranges, since this factor alone eliminated 5 recent studies from being included in this update. Focus on the remainder of the National Autism Center's recommended intervention target areas, since music therapists have documented benefits for less than half in studies that met meta-analysis inclusion criteria, even though we report addressing many more in clinical practice. Use current terminology to accurately document interventions already touted by the center as being established and emerging, and report adequate details of information specific to music-based intervention, as well as those standard in behavioral science reporting. But in the meantime, meta-analysis outcomes confirm that music therapy interventions can be effective in developing communication, interpersonal, personal responsibility, and play skills in young children with autism spectrum disorder, and provide a promising outlook in the impact music therapy interventions may have beyond early childhood across the lifespan. So we can say with confidence that music therapy is effective for this population in the younger years. But my question for you is now, do you think that music therapy for autism spectrum disorder is an evidence-based practice, an emerging practice, or an unestablished practice? I'm not sure if we have poll number 3 ready. If so, could you please make this available to the viewers? Yes, Dr. Bitra, it's ready down. Everyone can see the balls. They can open it and answer. Then we put the second ball. Okay, we actually right now on the 3rd poll already. Is that possible to pull the 3rd poll for you? Yes. Thank you. Sure. That was the first one of showing who is here actually in the audience, and most of them are special educators and teachers. So you probably work with people on the autism spectrum many times as well, if the data of our survey study is correct, right? All right, can we have the poll number 3 about evidence-based practice, please? Yes. Yes. All right, to not lose so much time, I will move on and share my screen with you again. And I will give you the answer. The answer is only since last year, since 2020, the National Clearinghouse on Autism Evidence and Practice identified music-mediated interventions, the first time as evidence-based for individuals ages 0 to 14 with ASD. We don't have any data for the older ages because the research has not been done. But for this age, we can say music-mediated interventions are very effective. In this latest systematic review, 7 studies qualified and 3 were actually contributions of the field of music therapy and conducted by myself with colleagues. Being recognized as an evidence-based intervention is really a milestone in increasing access to music therapy services for individuals with ASD. If you are interested in this topic, I invite you to come to our ASD webinar series, which starts in April, and all the authors of the book and researchers will be talking there in those webinars. So now I'm coming to my final and 3rd topic for tonight, which is the trends. Which trends will we see in this decade from 2021 to 2030? So I want to point out 5 ongoing and emerging trends in early childhood music therapy and special education. The first one is inclusion. Inclusion is not a new idea, but an ongoing topic around the world that will most likely stay around in the current decade.
It embodies the values, policies, and practices that support the right of every child, regardless of ability, to participate as a full member of society in all aspects of life. Yet, over the past 3 decades, inclusion practice in the United States and around the world have increased only minimally. Trend number 2 is family practices. Family practices are crucial underpinnings to early childhood special education music therapy services. They refer to treating families with dignity and respect, and considering family unique circumstances and involving family members in making informed decisions and choices to support their child's development. In the last decade, family-centered practice was probably most influential in changing how and what kind of music therapy services we provide. Yet, family-centered practice is only one component of family practice. Family capacity building, as well as family and professional collaborations, are especially crucial during the ongoing COVID-19 pandemic. The trend number 3 is professional advocacy. In the international survey study Dr. Tag and I conducted, we found that increasing access to music therapy services is still one of the 3 main barriers to grow the profession worldwide. Meaning, in this decade, professional advocacy continues to play a vital role in making high-quality music therapy services available for clients who could benefit from it. The number 4 trend is technology and interactive media. Technology and interactive media, such as digital devices and apps, are here to stay and are an integral part of daily lives of our clients. Therefore, having digital life skills is essential for all clients of all abilities in the new and future decade. And finally, trend number 5 is telepractice. The last year showed us that we cannot communicate and learn through virtual services, that we actually can, and it's very effective, meaning telepractice is here to stay and will fill the need for serving families in rural areas and to assure consistency of services for clients who are ill or have compromised immune systems or families that are unable to travel. Meaning we need to continue to be flexible in providing virtual services and develop music therapy-based telehealth strategies and collect data on the effectiveness. So far, we have a lot of anecdotal data from our work with our students providing services in telehealth sessions and from our work of the clinicians like Oksana, who will speak after me, who did also many telehealth sessions during the last year. So finally, I would like to point out some resources for you as I come to a conclusion. All the 5 trends I've talked about are actually published in the online magazine Imagine, which you can access on the internet easily. And I want to finish my presentation today with the song, a very famous song, which you will probably recognize, sung by children around the world from 10 countries, which demonstrates that we are all connected through music. So I will share the music with you. 1 second, please. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Now I know my ABCs. So thank you for your attention, and I'm happy to take any questions you have.
شكرا للدكتورة بيترا على هذه المداخلة القيمة. شكرا للدكتورة بيترا على هذه المداخلة القيمة ومشاركتها لنا للدراسات الإقصائية التي شملت 2465 معالجاً موسيقياً على مستوى العالم لتسليط الضوء على العملية العلاجية مع الأطفال من ذوي طيف التوحد، والتي أثبتت الفائدة العلمية لهذا العلاج مع هذه الفئة، وخاصة العمر الذي تراوح ما بين العام و14 عام، وهي فئة تهمني شخصيا بما أنني أشتغل معهم منذ سنوات. وقد تحدثت الدكتورة بيترا أيضا على أهمية المناصرة للمعالجين بالموسيقى، وأهمية اعتماد الرقمنة في العلاج بالموسيقى مثل العلاج عبر الهاتف، وتقديم الخدمات العلاجية عن بعد لتعميم هذه الخدمات مع المرضى الذين عندهم ضعف المناعة أو العملاء الذين يسكنون في المناطق الريفية. شكرا دكتورة إندرا. سنمر الآن إلى الدكتورة إندرا. شكرا للدكتورة بيترا عفوا. وسنمر إلى الدكتورة إندرا سيلفا رجاء، وعنوان مشاركتها تتمثل في دور الاتحاد العالمي للعلاج بالموسيقى في إقليم الشرق الأوسط. الدكتورة إندرا هي الرئيس الحالي للجنة التدخل في الأزمات العالمية مع الاتحاد العالمي للعلاج بالموسيقى، وهي الرابط المباشر بين المعالجين بالموسيقى في لبنان وفي الهيئة العالمية للعلاج بالموسيقى، خصوصا بعد انفجار بيروت، وهي أيضا أستاذ مساعد في جامعة بوترا بماليزيا. لك الكلمة سيدتي، تفضلي. Thank you very much for that kind introduction. I just want to begin by making sure everyone can hear me. Can you raise your hand or just indicate in the chat if you can hear me clearly? I'm going to be doing a PowerPoint share, but there will be no audio, so I hope you don't mind. We will be attempting a share screen shortly. I just want to confirm. Excellent. Thank you so much for letting me know you can hear me clearly. So it is a real pleasure for me to present to you the work that the World Federation of Music Therapy has been doing through crisis intervention, specifically in Beirut City. And I want to just greet you with apa khabar, which is our Malaysian way of asking, how are you? So my name is Indra Salvaraja. I am from Malaysia. And in July last year, I was elected to the World Federation of Music Therapy Council as chair of the Global Crisis Intervention Commission. Less than 2 weeks into the role, the World Federation of Music Therapy was thrust into its first global crisis in the midst of a much bigger worldwide crisis. Of course, I'm talking about the COVID-19 pandemic, which is still plaguing us today. I will be sharing from the perspective of the specific role that the Global Crisis Intervention Commission did in Beirut City, because I hope it will give you an opportunity to see what are the types of work that the World Federation is doing specifically in this region. Now, let me quickly move on to my slide share. And I would appreciate it if you let me know if you can see it clearly. I'll try to put it into presentation mode. Okay, so I will be doing it in this mode. I seem to have a little bit of a overlap from, okay, let me do it from here. And I just want to make sure that you can see my images, and I will be scrolling through. If you notice, the actual PowerPoint presentation slide has got 3 faces on it. I actually am doing this presentation as a joint presentation together with Dr. Anita Swanson, who has kindly sent us her pre-recorded presentation, as well as Ms. Crystal Forster. And we believe that by presenting our work together, it will give you a better glimpse of the things that we have been doing in the Middle East. And I will now proceed to share with you about our Beirut experience. So in talking about what happened specifically in Beirut, the dual crisis, of course, that I was referring to is referring to the aftermath of the Beirut explosion,
which the World Federation was directly trying to intervene in order to support the needs of Lebanese music therapists, some of whom were themselves traumatized and directly affected, as well as having to deal with the ongoing COVID pandemic. And the music therapists were trying their best to reach out to their community and offer trauma support to citizens amidst battling the pandemic, which imposed, as you can imagine, a lot of restrictions and additional safety concerns. Talking about safety, I'm referring to the therapist's safety as much as the community's needs for physical and psychological safety. It was a steep learning curve for me, but also a very humbling experience. As a Malaysian who has never set foot in Lebanon, I had to very quickly educate myself about local cultural norms and ensure that I tread carefully in dealing with the cultural sensitivities and sensibilities. It helped tremendously that the Lebanese music therapists spoke very good English, and my first communications with them were mainly to establish rapport and communicate support from the World Federation. That itself brought them some comfort to know that the wider family of music therapists around the world cared about them and wanted to help. The World Federation of Music Therapists' current status of interactions with the Lebanese music therapists includes playing an advisory role in helping them to move forward towards the setting up of a National Music Therapy Association. Following the crisis intervention, the Lebanese music therapists have expressed interest to deepen their collaborations with World Federation, which we are very thankful for. And it was not something that we expected when we first stepped in to help with the crisis, but it is a relationship that has since organically evolved. Now, it has since extended to other areas of advice and guidance, which obviously reflect Lebanon's largest needs. One thing that I noted from my experience dealing with the Lebanese music therapists is that they are tremendously resilient and community-minded. In all my dealings with them, the needs of the community were at the forefront of their consciousness, and there was no mention of concerns over their individual safety. Their focus was what they could do as music therapists to help the community express themselves, alleviate residual trauma from the explosion, and teach children and families coping skills. Now, what you see in this particular slide is an example of the scene that happened on August 4th, 2020, during the Beirut explosion. In terms of the explosion itself, the Beirut blast has been compared to the Hiroshima atomic bomb, and experts estimate that its impact was 10% of the atomic bomb that leveled Hiroshima in World War II. And it was among the largest non-nuclear blasts in human history. The explosion was caused by accidental detonation of a massive ammonium nitrate fertilizer stockpile at Beirut port, and more than 200 people were killed, more than 5,000 were wounded, and more than 300,000 displaced and left homeless. Around 163 schools were damaged by the blast, and according to reports, in the aftermath of the explosion, 1 in 4 children missed school following the blast. Beirut's largest port was crippled, and Beirut port is a major lifeline of support for the Lebanese people. Before the blast, 90% of Lebanon's food imports came through the port, but following the blast, there was a major loss of food stockpile, including Lebanon's main grain silos, leading to a severe food shortage. As a result, more than half of the population failed to access basic food needs. Beirut City is also Lebanon's economic engine, and Beirut City is their capital, where it was already struggling with unprecedented economic hardship before disaster. The explosion was a devastating blow to a country facing its worst economic crisis in decades, and a series of lockdowns aimed at curbing the spread of COVID-19. These are scenes from the aftermath of the blast, which you can see level many parts of Beirut port itself. I do apologize that some of the press images which I'm showing you on this and the next slide may be upsetting for some, but this is the brutal reality of what Lebanese people had to endure in the midst of the COVID-19 pandemic. The following insight was shared by a Lebanese music therapist, and you can see the words of Mia Vitek, who shared about her experience as a music therapist on the ground, trying to help a community. I will now move on to the next slide. As you can see from these press images immediately following the explosion,
the people of Beirut were dealing with multiple challenges in the midst of the pandemic and living in devastating conditions, including hunger and loss of basic shelter. As a result, social protests escalated overnight and anger was directed towards the government, who was seen to have not taken strong enough measures to prevent the explosion, which was entirely preventable. In the midst of all this chaos and immense human suffering, the Lebanese music therapists were trying their best to hold their community together and do whatever they could to provide assistance and support. However, I was keenly aware that several of them were themselves experiencing trauma, and my first port of call was to be there for them and to throw them a lifeline of support before asking what the World Federation of Music Therapy could do for their community. In intervening with Beirut, there were other major considerations for which there were more specific to COVID-19 pandemic, which overlapped with the explosion crisis. This included what to offer and where, helping them to contact local community authorities and identify needs, helping them to brainstorm in terms of putting together space and time together, connect, grieve together, which was essential. And according to their practice and knowledge and experience, to look into what kinds of music activities, group improvisation, singing, body movement, instruments, breathing techniques, these were all safe ways and easy ways to connect with oneself as well as within the group, and to allow each client to process at their individual pace. Sometimes it involved talking about ways to offer open gatherings on a drop-in basis or at a community center, church, school, and so forth, or also to organize smaller groups according to needs, especially those involving families. It also meant organizing and identifying, if possible, where people were from and to help contact music therapists and others who could support work in that area. Moreover, it included discussion of objectives and timeframes, helping music therapists to achieve a sense of clarity about what their intervention scope was and adapting it according to the needs of clients, working with those in charge while being sensitive and empathic and receptive to clients' needs, offering support to first-line workers, frontliners who were taking on a very heavy load, and of course, offering regular meetings for those helping the victims and having short-term processes to give insight and strength for those on the front line as well as the therapists themselves. So what is crisis intervention? It is a time-limited intervention with a specific psychotherapeutic approach to immediately stabilize those in crisis. In the aftermath of the Beirut crisis, there were 3 primary groups needing access to music therapy. The healthcare workers engaged in frontline responses to the pandemic and their patients, individuals who were experiencing the emergence of a new mental health distress as a function of the explosion, as well as those who were diagnosed with COVID-19 or losing family and loved ones to the explosion, as well as psychological effects of prolonged social distancing, which many of us having to deal with COVID-19 were also facing. Thirdly, individuals with existing mental health conditions who were either diagnosed with PTSD, post-traumatic stress disorder, or COVID-19, and whose experience of social distancing escalated existing vulnerabilities. In setting up crisis intervention, there was also the consideration of age-appropriate support for different groups, from young children to teenagers to youth and all the way to older adults. Each group required a different approach to cater to their respective needs. So this particular slide is something that is very close to heart. It shows all the Lebanese music therapists who were so generous in sharing their experience of what was happening in Beirut and helping us as a Global Crisis Intervention Commission to better understand the needs on the ground. As a World Federation Commission, our job was to support the needs of music therapists affected by or responding to crises, both natural and human-made, that result in trauma and stress. We facilitate communication, coordinate services, and training among music therapists. We also build care teams of volunteers to support music therapists responding to crises around the world. The Commission also provided support to the music therapists themselves and helped to build a community around the music therapists in environments that have experienced trauma, and ultimately curate and maintain a collection of resources to use in disasters or trauma crisis situations, and also to inform and facilitate the work of music therapists responding to crises around the world, such as in the case of Beirut. I do not do this work on my own in the World Federation of Music Therapy.
But I work with an amazing team of council members, which includes many who have presented in this forum. Our current president is Dr. Anita Swanson, and there are several more faces whom I'm sure you'll recognize. It is my privilege to work alongside such a stellar team. These are the current World Federation of Music Therapy Global Crisis Intervention Commission committee members. Associate Professor Dr. Gooding has been a tremendous help, in particular, bringing in insights from the American Music Therapy Association COVID-19 Task Force to advise on all kinds of matters dealing with the pandemic. We also have Professor Gita Trello from Germany, who is an expert in trauma with children in disadvantaged situations. On the next slide, we have Mr. Antonio Milan Santiago, as well as Crystal Forster from the USA, who are currently helping me to monitor the ongoing situation, as well as to respond to fresh new crises in Latin America and South America. Last but not least, we have Mr. Devin Brooks, who was instrumental leading the music therapy trauma team in New Zealand during the 2019 mosque shooting and multiple earthquakes in Wellington. I couldn't ask for a better team. In a nutshell, the Global Crisis Intervention Commission goals are to aid in the support, communication, and dispersion of information for music therapists responding to the needs of people affected by disasters or trauma, to seek out and communicate with music therapists involved in responding to disasters or traumatic events around the world, to systematically curate and archive critical guidelines, references, and evidence-based research information that can aid music therapists in times of crisis, as well as to network and build communities of music therapists around the world to implement best practices and inform trauma crisis interventions as far as possible according to evidence-based guidelines. Apart from the above assistance, the World Federation of Music Therapy also sought to provide more direct music therapy support through our regional liaison, Ms. Crystal Forster, who has been very active throughout this forum. And she has worked with organizers of Breathe in Beirut, as well as talked to many others on the ground to discuss possibilities for providing online music therapy sessions on behalf of the World Federation of Music Therapy, as well as to look at ways in which we can better answer to the immediate needs of the therapists on the ground. And Crystal plays a very, very important role in the World Federation, specifically in helping us to coordinate with the needs of countries in this region. So I put her face and her contact information up there because she's a very dear colleague and she's doing a lot of wonderful things right now, which I hope that as much as possible, you will channel information regarding music therapy activities in this region so that the World Federation can better reach out to this region and support you. You will see from this slide that I've shared that apart from crisis intervention support, which is the immediate work of my commission, it is also in the process of setting up care teams for proactive response. And the reason why we are doing this is it's important in crisis situations to be able to anticipate and identify resources on the ground, including local music therapy organizations, associations where the country already has a music therapy association, and other partners to work together with the World Federation of Music Therapy. In crisis situations, as far as possible, we would like to give immediate support because it is necessary to also contain the crisis and prevent further trauma on the community. So you can see that one of our aims is also to provide care and support to music therapists who may be working in isolation, who are experiencing burnout or themselves traumatized and in need of additional support. So our aim ultimately is to establish a network of coordinated care within the region, in this region as well as other regions, so that when a crisis hits or a collective need arises, help and assistance can be quickly mobilized. And I sincerely urge you to get in touch with us if you want to know more about our ongoing efforts with care teams. Last but not least, I'm going to share this slide. This was actually a small effort that we initiated for the situation in Lebanon, in which we were approached by a social enterprise in Singapore who kindly offered to help with fundraising. Of course, this has been made a little bit more complicated simply because of the COVID-19 global pandemic. But I hope that what I have managed to share with you today gives you a glimpse of the kind of work that not only the Global Crisis Intervention Commission is able to do in the region, but more importantly, how we work as a team in the World Federation of Music Therapy to reach out
with the best of what we have in terms of our resources. It also means collaborations and partnerships are key to enable the World Federation to do its work. Last but not least, I really want to acknowledge Ms. Aksana as well, because she has been instrumental in helping us to make those connections in the region, having been in Dubai. And she was very, very important in helping us to organize this crisis intervention work in Beirut. Thank you so much. I appreciate your kind attention. شكرا لك الدكتورة إندرا على هذه المداخلة الجميلة. تحدثت الدكتورة إندرا على دور الاتحاد العالمي للعلاج بالموسيقى في التدخل في الأزمة اللبنانية من خلال دورها الإشرافي والمساعدة في مساندة اللبنانيين وخاصة المعالجين بالموسيقى في المنطقة وتوفير الخدمات لهم والتعامل مع حالات الصدمات والحالات المختلفة. وقامت أيضا بتقديم أعمال اللجنة للتنسيق مع الاحتياجات في الإقليم. شكرا لك دكتورة إندرا. سنمر الآن إلى أكزانا كافاليوفا. I'm so sorry. I just want to ask very quickly, do we still have time? Because I'm just conscious that there may be opportunity for Crystal Forster as well to share a little bit about the work, because this is actually work that we jointly did together. And I would love for her to be able to share and perhaps to give a little bit of a perspective of the important work that she's doing as regional liaison. And I will hand it over to you, Crystal. And I hope that whatever we are able to present today will be useful for all participants. Thank you. Hi, thank you. I shouldn't take a... لقد بقي فقط دقيقتين. هل يكفي دقيقتين لتقديم العرض؟ Okay. Yeah, okay. I'll do something very brief here, just because I want to let you know of what the work, the projects for the future, so you all can be aware of what we're looking forward to doing. So I'll be very brief. Okay. Is that okay? Great, awesome. Thank you so much. So as the regional liaison for the Eastern Mediterranean, I want to bring some more, bring the work of music therapists in the region to the global community. And a big part of that is our blog posts. Those are on the WFMT website. So if any music therapists want to reach out and they'd be interested in doing an interview for a blog post, I'd be happy to support in getting that up there. One of the main goals of the regional liaison is to connect music therapists in the region with the WFMT and connect music therapists together, because a lot of us are already working in isolation as a professional before COVID even started. We do have a WhatsApp group for regional music therapists, music educators, just music therapy advocates. So I monitor that, and we are open and welcome to having more members in there to support each other. And as Indra already mentioned, the care teams, we're going to be putting together a care team to help support with any global crisis interventions or regional crises. And the biggest thing I want to highlight is in 2013, the role will be ready to be handed over to another music therapist in the region. So I will be looking and hopefully finding someone who's dedicated and active in the music therapy field to take that over. So thank you so much, and please be in touch at the email address mentioned below. Thank you. شكرا لك دكتورة إندرا. سنمر الآن إلى أكزانا كافاليوفا. مداخلتها ستكون كالآتي: إدخال العلاج بالموسيقى إلى مملكة البحرين. أكزانا هي حاليا معالجة بمركز الإرشاد الأسري نياغارا بكندا منذ 25 أكتوبر 2020 حتى الآن، وهي أيضا معالجة بالموسيقى بمستشفى نياغارا بكندا منذ نوفمبر.
هي أيضا معالج موسيقي ومعالج نفسي بعيادة خاصة بمملكة البحرين من أكتوبر 2008 حتى الآن، ومشرفة على العلاج بالموسيقى عبر الإنترنت منذ نوفمبر 2017. لديها ماجستير الآداب في تدريب علم النفس الإرشادي، مركز علاج التعلق والصدمات للشفاء ATTCH منذ سبتمبر، وهي أيضا معالج نفسي مسجل بكلية المعالجين النفسيين المسجلين في أونتاريو منذ أغسطس 2019، ومعالج معتمد في علاج صدمات الحوادث منذ أبريل 2019، ومعالج بالموسيقى معتمد MTA بكندا منذ فبراير 2009. لك الكلمة، تفضلي سيدتي. Hello, thank you so much. Just before I start, can you please tell me what time I need to finish? Because I'm a little bit lost with the schedule that we had before. Can you tell me at what time? How many minutes do I have? لديك 20 دقيقة عزيزتي. Okay. Okay. All right. Thank you. Okay. Thank you so much for introducing me, Rehab. I think I will not need to talk a lot to introducing myself. So I'm going to talk about bringing music therapy to the Kingdom of Bahrain. When I started in 2008 in Bahrain, I came back. My husband was there already. I was the only one in the country for 10 years. Between 2008 and 2018, and I have to say that at that point we had a pioneer in the region from UK, Marion Tennant. She is in Dubai, in Ras Al Khaimah, and we had a few music therapists, one after another in Kuwait. Sorry, not in Kuwait, in Qatar, and me in Bahrain. So it was really empty field, I have to say. I think my presentation today will be a little bit different from maybe other papers because I don't like to call myself a pioneer, but in a sense I was a pioneer of music therapy in Bahrain. And just to talk briefly about how it was going on for me, I'm just pushing my slides because I think I had a good presentation by Dr. Rehab. And yes, let's begin. As I said, I came to Bahrain in October 2008, and I immediately got a position, not really a position, but an hourly based position at the newly opened Special Needs School, Children's Academy of Bahrain. At that point, it was maybe third school for special needs children with international staff. We constantly had an increase in number of students, and therefore from 4 hours a week that I started in October of 2008, I grew to about 10 hours a week on average over the years. And I had individual and group sessions. Then between 2009 and 2011, those of you who remember, it was a little bit, difficult times, especially in 2011 in Bahrain, in the whole region. So for music therapy, it was a difficult time in Bahrain because, again, I was alone, and for the expatriate, not knowing local people much in the profession, in the related field, I attempted to connect with other professionals, and attempted throughout the years, and as you will see later, it was successful, but at that point it was really difficult. I was trying to connect with other schools. At that point it was very limited, and I experienced difficulties creating awareness about music therapy because the big thing here, there was no social media at that point except for Facebook, and Facebook was not as developed as now. So we didn't have Instagram. Now I know that business comes from Instagram most of the time. So there was no media contacts. There was no coverage for music therapy. And there was no community of therapists which would be interconnected and knowing about each other and referring to each other. And at that point, it was, I think, a second Untangle Autism Conference in 2009, which I attended.
And small changes started between 2012 2014. I got some few private clients in addition to my school work. I've never been kind of like a staff member, but I was included in semi-annual and annual reports, which was a big thing, I believe, for music therapists who just started there recently. However, I got denied to be a speaker at the third Untangle Autism Conference because the organizers believed that music therapy was not evidence-based. So, we organized a group of professionals, related fields, psychologists, psychotherapists, occupational therapists, speech and language, pathologists, etc., working with children with disabilities. I had presentations, I built connections, and that's how basically it started. And I would say from 2015, that's where the music therapy in Bahrain started walking with not baby steps, but a little bit faster and bigger. I had several presentations in different school centers for professionals, for parents, for teachers, and for some influential people in Rotary Club and the likes. I had established connections with other therapists, and got many referrals from the child psychologist who still works in Bahrain. And my private practice was growing. And yes, I became a speaker, one of the speakers at the Untangle Autism Conference, which was also a big deal for Bahrain, a first music therapist and first presentation of music therapy in the Kingdom of Bahrain at that point. And by then I already had some publicity behind my belt, so-called, several interviews and articles about music therapy, about my work, and I was included in 100 Bahraini Stories project. At that point, it was online project. So my private practice, I had children and adolescents with special needs, autism spectrum, Down syndrome, learning developmental disabilities. I had also children with some mental health issues, mostly different types of anxiety and ADHD. And I volunteered, not for long, because I started my second master's and was very busy, but I volunteered at the Children's Cancer Center in Salmania Hospital. And yes, we thought that we were leaving in 2008 for good, so I made that year very, very, I was working very hard, and I wrote a chapter earlier, which was published in the book Cultural Intersections Music Therapy, a chapter on Arab Middle Eastern cultures. That's a really good book for multicultural music therapists or music therapists who work in multicultural societies. And I became story number 58 in the 100 Bahraini Stories book. Unfortunately, I don't have it here on my shelves. And my private practice really grew. At any point, I had around 14 active clients in addition to my schoolwork. And I also participated as a music therapist for the Bin Fakih sponsored program for children with special needs. And this is just some of the pictures. Yeah, here you see. I don't think that I will have time to show the audio of songwriting. We did songwriting. We did a lot of neurologic music therapy, a lot of improvisation, composition, etc. And unfortunately, I won't have time to show it now. And then we spent a year in Canada with my family, and it was unexpected return for a year back to Bahrain, 2019 in the summer. So what I found in 1 year is that there was no music therapy at the Children's Academy where I used to work for 10 years for several reasons. And there were several centers who were, the people working there or the owners were interested in having me as a music therapist, but at not very good cost for myself, I'd say. So change. But to me, and there was more communication through social media.
Okay, so I'll share another screen just to show you what I was doing with my clients. I'm so happy. I'm so happy. Example of my and also I did differently this time of the American Women Association, and I okay, I'm back. It always happens at the wrong moment. Just a second. Okay. So as I said, I started volunteering, and I started as a volunteer music therapy, started bringing music therapy to new places for Bahrain. I led music therapy groups at the Salmaniya Psychiatric Hospital for women and men. I did short introduction to music therapy for groups and individuals at Muharraq Retirement House. Group at the addiction unit for males, and they loved it so much that they wanted me to come back in March, in April, in May, but pandemic happened. And I had my first real experience of working with Arabic translators, and it was really helpful, and it was real fun, and as I said, it was new for me, and I really loved. I was very nervous, but with the right translator, with passionate people around me, it was really good. Oh God. Okay, what is happening again? Okay, I think I will just do it this way. So just some. I'm sorry, I don't know what's happening. I thought I was a pro in Zoom by now, but apparently my connection decided otherwise. Here we go. Just some pictures. This is my work at Muharraq nursing home, we would say in the old language, right? And this is work at the psychiatric hospital. And I just wanted to share a little bit the way we did it, and the way women really had fun. And excuse me, my Arabic, I don't speak Arabic, but I try to sing in Arabic. Okay. So, and then, as I said, pandemic happened, and I experienced different various changes in my practice. Some families were stuck abroad, and I was trying to work with them online. You hear me? Yes, you hear me. Okay, I can see. Except where special needs children
it was difficult for them to from somebody that you can hear me. Okay, great, because it shows that my connection is unstable. Thank you. Expatriate majority and was for people who work in the country, so they were left without any support, and many programs, many projects postponed. So I went through a lot of grief, I would say, through the months. And I moved online. As Petra said, I moved online at the end of mid of March. And as you can see here, from pre-COVID, 10, 11 clients at any point, I was down to only 2, 3 clients in a month. So this is just a little bit of when the client doesn't have any instruments, we use things in the kitchen. We use pans, we use homemade instruments. So I think all music therapists in this year learned a lot how to do online sessions, and many families of our clients learned a lot what to use as musical instrument when you don't have musical instrument at home. And I just wanted to share quickly a few short videos how I did my online sessions. Turn to mommy. You don't need to look at me, as long as you hear music. Okay? Right hand to the left. Show me. To the left. Beat the drum, the book, yes? And left to the right. فقط دقيقتين باقية أكسنة. Yes, I'm finishing now. Okay, so, and I just want to say that I will be forever grateful to Bahrain, because that was my first experience, and for 11 years, even though I'm Canadian by my second citizenship, this is my only second year working in Canada as a music therapist and as a psychotherapist. But it was not existing before, and making something out of it. And للأسف الصوت ليس مستقر. أكزانا، شكرا على هذه المداخلة. تحدثت أكزانا عن تجربتها في إدخال العلاج بالموسيقى في مملكة البحرين منذ 2008، وتحدثت أيضا على الصعوبات التي واجهتها خاصة في بدء الأمر في ذلك الوقت، وعرضت لنا تجربتها الرائدة في هذا الميدان وعملها التطوعي. شكرا لك أكزانا. سنمر الآن إلى الأخت إيناس عوض النعيمي، وهي ستقدم لنا مداخلة بعنوان تجربة العلاج بالموسيقى وأثره على تنمية قدرات الأطفال الصم في مدرسة الأمل للصم.
إيناس هي معلمة بمدرسة وروضة الأمل للصم التابعة لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، ولها خبرة 5 سنوات في هذا الميدان، وهي من خريجي برنامج العلاج بالموسيقى سنة 2018. تفضلي يا أختي إيناس، لك الكلمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة. إنه من عظيم السرور والشرف لي أن أكون معكم اليوم ضمن هذا الملتقى الدولي الأول للعلاج بالموسيقى بدولة الإمارات العربية المتحدة. كما أود أن أتقدم بالشكر والتقدير لإتاحة لي فرصة تقديم عرضي اليوم، والذي يتناول تجربة مدرسة وروضة الأمل للصم في تطبيق برنامج العلاج بالموسيقى للأطفال من ذوي الإعاقة السمعية. وإن لهذا المجال تحديات تظهر في تنمية القدرات السمعية والتمييز والإدراك السمعي للأطفال، ولما له من تأثير إيجابي في تنمية وتحفيز اكتساب اللغة لدى الأطفال وتنمية المجالات الأخرى. في البداية اسمحوا لي أن أبدأ بنبذة تعريفية عن مدرسة وروضة الأمل للصم. أنشئت مدرسة الأمل للصم التابعة لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية مع بداية إنشاء المدينة في عام 1979 وبمرسوم أميري رقم 6/1981 برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وبتوجيهاته السامية. ويتم تقديم الخدمة للأطفال الصم من سن مبكرة تبدأ من 2.5 سنين وحتى التعليم الجامعي، وتهدف إلى تعليم وتأهيل وتمكين الأطفال من ذوي الإعاقة السمعية. وقد حصدت مدرسة الأمل للصم العديد من الإنجازات، فهي أول مدرسة للصم وضعاف السمع على مستوى الدولة يتم فيها تطبيق التعليم الذكي، وأول مدرسة لذوي الإعاقة على مستوى الدولة تحصل على اعتماد من مايكروسوفت كمدرسة نموذجية سكول شوكيس، وهي أيضا عضو في المدارس المنتسبة لليونسكو، كما حصلت على جائزة خليفة التربوية فئة المراكز والمؤسسات لذوي الإعاقة 2017. جائزة الشارقة للتميز التربوي حصدتها أيضا مدرسة الأمل عام 2016، كما حصلت جائزة الأميرة هيا للتربية الخاصة فئة مركز التربية الخاصة والتميز الخاصة المتميز 2018-2019. فوز طلبت مدرسة الأمل للصم في مسابقة يوسي ماس العالمية الكمبودية لعام 2019-2020. تم تطبيق برنامج العلاج بالموسيقى بروضة الأمل للصم وضعاف السمع من خلال الأنشطة الجماعية والفردية، وذلك منذ عام 2017-2021. وبلغ عدد الأطفال المستفيدين من برنامج العلاج بالموسيقى 34 طفل وطفلة وفق المعلومات الآتية. عدد الطلبة المستفيدين من برنامج العلاج بالموسيقى خلال مدة تطبيقه 34 طالب. يصنف الأطفال بروضة الأمل إعاقة سمعية تنتمي إلى فئة ضعف سمعي حسي عصبي. انقسم الأطفال المستفيدين من برنامج العلاج بالموسيقى إلى 15 ذكر و19 أنثى. الأعمار داخل روضة الأمل تقسم الأطفال في روضة الأمل ضمن الروضة الأولى والروضة الثانية، والأعوام ما بين 2.5 إلى 6 أعوام. المجالات الرئيسية التي تم العمل عليها من خلال برنامج العلاج بالموسيقى هو مجالين اللغوي والتمييز السمعي. تم العمل أيضا على أهداف الأكاديمي والأهداف المعرفية والأهداف الاجتماعية، ولكن نخص بالذكر اليوم مجالين، المجال السمعي والمجال اللغوي. تم تطبيق من خلال برنامج العلاج بالموسيقى 28 هدف، 17 هدف للتمييز السمعي و11 هدف للحصيلة اللغوية. عدد إجمالي الجلسات التي قدمت للأطفال 144 جلسة مقسمة وفق فئات الأطفال. قدم برنامج العلاج بالموسيقى
من خلال جلسات فردية وجلسات جماعية بمعدل جلستين أسبوعيا. تم استخدام خلال التدريب أدوات موسيقية منها البيانو، الطبلة، التليفون، الجرس، واستخدم أيضا وسائل أخرى سنخصها بالذكر فيما بعد. تدخلات جلسات العلاج بالموسيقى. عفوا. فترة التطبيق يتم تطبيق برنامج العلاج بالموسيقى سنويا من شهر أكتوبر إلى شهر مايو، أي مدة 5 أشهر. الجلسات تقدم بشكل جماعي وشكل فردي، وقد قدم 104 جلسة جماعية ل 34 طفل وطفل، وقدم جلسات فردية لعدد 4 أطفال ضمن العدد الإجمالي للأطفال بإجمالي 40 جلسة. الأهداف الرئيسية هي تنمية المهارات السمعية واللغوية للأطفال من ذوي الإعاقة السمعية من خلال البرنامج. الأهداف الفرعية: تم اختيار الأهداف الفرعية التي تسهم في تطوير السمع إلى أقصى حد ممكن. ونذكر بعض الأمثلة مثل التمييز السمعي بين الصوت العالي والصوت المنخفض، الصوت الحاد والصوت الغليظ، عدد الضربات على الطبلة، وذلك اعتمادا على حاسة السمع فقط. والأهداف اللغوية التي تسهم في تنمية الحصيلة اللغوية للأطفال. استراتيجيات سير الجلسة: تبدأ الجلسة بأغنية الترحيب، وهي تعبر عن إعلان عن بداية جلسة مختلفة عن الجلسات المعتادة التي يتلقاها الطفل أثناء التأهيل. تطبيق الأنشطة، وهي عادة من 3 أنشطة إلى 5 أنشطة في خلال الجلسة الواحدة. وأخيراً أغنية الختام، وهي أيضاً إعلان عن ختام الجلسة للعلاج بالموسيقى. اعتمدنا خلال الجلسات تقييم الأطفال من خلال عدد المحاولات، وهي 4 محاولات صحيحة من أصل 5 محاولات. خطوات التدخلات البرنامج العلاج بالموسيقى. في البداية يتم اختيار الأطفال وفق مجموعات متجانسة تقييم مع مراعاة الفروق الفردية. تقييم قبل للأطفال وتجميع المعلومات والبيانات عن الأطفال. تحديد الأهداف وفق أولوية التدخل والآلات الموسيقية المناسبة. بدء تطبيق الجلسات مع التقييم في كل جلسة، في نهاية كل جلسة. جمع البيانات والتقييم النهائي في نهاية التدريب. في بداية تطبيق برنامج العلاج بالموسيقى تم تطبيقه بشكل فردي لتنمية المهارات السمعية وأيضا مهارات التركيز والانتباه. ثم تم تطبيقه بشكل جماعي وتعميمه على جميع أطفال الروضة من خلال الحلقات الصباحية، وذلك كان بمعدل 3 جلسات أسبوعيا. تلقى جميع الأطفال بالروضة خدمة العلاج بالموسيقى أو برنامج العلاج بالموسيقى. ثم تم تطبيق برنامج العلاج بالموسيقى ضمن مجموعات متجانسة من الأطفال، مجموعات صغيرة. وتم تطبيقها أيضا بشكل فردي. وقد اتضح من خلال الممارسة العملية للعلاج بالموسيقى أهمية التنوع والابتكار في تقديم المعلومات والمهارات الأكاديمية والمعرفية واللغوية، وأيضا التمييز السمعي على حد سواء. فكان من ضمن الوسائل التي استخدمت العزف، وقد ينمي مهارات التركيز والانتباه والتمييز السمعي. استخدام المسرح، مسرح العرائس، وينمي المهارات اللغوية والاجتماعية. القصص، وتنمي الجانب اللغوي والمعرفي والجانب الاجتماعي. الإيقاع الحركي، وينمي الجانب الحركي والتآزر السمعي. استخدام الفوازير وتنمية المجال اللغوي والمعرفي من خلال التخيل والتخمين. استخدام الألعاب وتنمية المهارات المعرفية والأكاديمية. الأداء التعاوني الجماعي وتفريغ الطاقة وإثارة الاهتمام وتهدئة النفس. استخدام الأصوات للآلات الموسيقية للتمييز السمعي وتحفيز حاسة السمع.
تدخلات جلسات العلاج بالموسيقى في منهجية التدريب للمهارات اللغوية، بداية اختيار الأهداف اللغوية المناسبة والموائمة للأطفال، ثم اختيار اللحن والموسيقى المناسبة، كما يتم إضافة الأدوات المساعدة مثل البطاقات، الدمى القفازية والمجسمات ومسرح العرايس. ثم يتم تدريجيا التقليل من وسائل المساعدة إلى أن يتعرف الطفل على الكلمة من خلال النطق والسمع، وأحيانا بعض الإشارات التوضيحية، كما تعد الآلات الموسيقية والموسيقى من الأدوات الجذابة للأطفال والتي تحقق تقدم مبهر في مهارات الأطفال. منهجية التدريب للأطفال في المهارات السمعية، يتم اختيار الأهداف بما يتناسب مع درجة فقد السمع والفروق الفردية. في البداية يتم تدريب الأطفال على الهدف لفهم الهدف وما هي الاستجابة المطلوبة لتحقيقها، ثم يتم تطوير الهدف لتحقيق الاستجابة اعتماداً على حاسة السمع فقط، في وجود حاجز للرؤية وتقليل وسائل المساعدة. وإليكم الآن نموذج من تطبيق جلسات التمييز السمعي، وتوضح أثر العلاج بالموسيقى في تنمية المهارات وقدرات الأطفال من ذوي الإعاقة السمعية. بداية بطاقة تعريفية للطالب. طالب ألف صاد، ذكر، العمر 6 سنوات، نوع الإعاقة ضعف، إعاقة سمعية، ضعف سمعي حسي عصبي، متوسط إلى شديد، ودرجة الاستجابة السمعية متوسطة. المعين السمعي سماعة أذن في كلتا الأذنين. عدد الجلسات 12 جلسة فردية. مدة الجلسة 40 دقيقة، وفترة التدريب من 1/11/2020 إلى 1/2/2021. الهدف العام من خلال الجلسات تنمية المهارات السمعية والتمييز السمعي للأطفال. الأهداف الفرعية أن يميز الطفل عدد الضربات على الطبلة في وجود حاجز للرؤية معتمداً على حاسة السمع فقط، وأن يميز الطفل سمعياً بين الصوت الحاد والصوت الغليظ. حقيقة لدينا فيديوهين للأطفال، الفيديو الأول لأحد الأطفال، الفيديو الثاني بهدف آخر. منهجية الجلسة تدريب الطفل في بداية الجلسة على فهم الهدف من خلال النمذجة البصرية بدون حاجز للرؤية، ثم تتدرج الصعوبة في الهدف بوضع حاجز للرؤية والاعتماد فقط على حاسة السمع. يتم التقييم من خلال المحاولات، 4 محاولات صحيحة من 5 محاولات. الأدوات الموسيقية المستخدمة: الطبلة، التليفون، حاجز للرؤية، صوت المعلمة، بطاقة. الفيديو قبل التدريب. وذلك الفيديو بعد التدريب. بطاقة تعريفية لطفل آخر، خاء ياء، ذكر، 6 سنوات أيضا، ضعف سمعي حسي عصبي، استخدام سماعة أذن في إحدى الأذنين وقوقعة في الأذن الأخرى. عدد الجلسات ونوعها 12 جلسة فردية. مدة الجلسة 40 دقيقة، من مدة التدريب من 1/11/2020 إلى 1/2/2021.
النتائج. تم التقييم من خلال عدد المحاولات، وكان إجمالي عدد المحاولات للأطفال 170 محاولة. تنمية المهارات السمعية وإجمالي عدد المحاولات الصحيحة للأطفال من خلال التقييم النهائي 121 محاولة صحيحة. تنمية المهارات اللغوية، وكان إجمالي عدد المحاولات الصحيحة للأطفال خلال التقييم 116 محاولة صحيحة. ونجد أن نسبة تقدم الأطفال من خلال برنامج العلاج بالموسيقى في التمييز السمعي 71% نسبة تقدم، والمهارات اللغوية 68% نسبة تقدم. وفي النهاية تنمية المهارات السمعية. ساهم العلاج بالموسيقى في تنمية المهارات السمعية والإدراك السمعي بشكل مبهر، فقد أحدث فارقاً في الجلسات ورغبة وتحفيز الأطفال لاستقبال المهارات الجديدة. تنمية المهارات اللغوية. العلاج بالموسيقى من الوسائل الجذابة التي ساهمت في تنمية الحصيلة اللغوية للأطفال من خلال الأغاني، تنغيم الكلمات بشكل يسهل على الأطفال اكتساب اللغة والتعبير. العلاج بالموسيقى كوسيلة للتعلم. العلاج بالموسيقى من أكثر الطرق والاستراتيجيات التعليمية المساندة الجذابة للأطفال، والتي تيسر من اكتساب المهارات التعليمية، وأيضا من المحفزات خلال الجلسات. التوصيات: استدامة تقديم برنامج العلاج بالموسيقى للأطفال من ذوي الإعاقة السمعية. تنمية الخبرات مثل هذه المنابر العلمية الملهمة تنمي الخبرات العلمية والعملية لدى اختصاصيين للعلاج بالموسيقى. استمرار اعتماد برنامج العلاج بالموسيقى للخطط الفردية والبرامج التأهيلية للأطفال. الأسرة، وهي كشريك أساسي في عملية التأهيل، دعم وتفعيل وإبراز دور الأسرة في جلسات العلاج بالموسيقى. شكراً لحسن استماعكم. شكرا للأخت إيناس عافط على هذه المداخلة القيمة. لقد عرضت إيناس خلالها تجربتها في العلاج بالموسيقى في روضة الأمل للصم، وتأثير هذا المنهج في تنمية المهارات السمعية واللغوية. وسنمر الآن إلى النقاش. بالنسبة للنقاش هناك طريقتان لطرح الأسئلة، إما كتابيا عن طريق الكتابة أو عبر رفع اليد خلال زر رفع اليد. تفضلوا. هل هناك بعض الأسئلة؟ المداخلات الثلاث الأربع. دعني أرى بعض الأسئلة. دكتورة صفاء غرسلي اقترحت سؤال للأخت إيناس، تقول: فضلاً أن تعطي مثالاً كيف تقومون بتوظيف العرائس في الجلسات العلاجية. تم خلال الجلسات تحديد بعض الأهداف السمعية للأطفال واللغوية. كان من خلالها لدي فيديو لهذا. كان الهدف أن يتعرف الأطفال على الأصوات مثلا للحيوانات، وأنه يتعرف من خلال السمع، وأنه يتعرف كمان لغويا على أسماء مثلا أسد. فبداية الجلسة اخترنا الأدوات، هو مسرح عرائس من خلال الأغنية،
الأغنية عبارة عن زي فزورة فيها بداية بنعرض بعض صفات هذا مثلا أسد. بعدين بنبدأ نوجه سؤال للطفل، إيه اللي ممكن تنطبق عليه الصفات دي. بعدين بيبدأ يسمع الصوت ويقدم من خلال الإشارة مثلا أسد. ثم يتم التدرج في الصعوبة، إن إحنا بعد كده بنشيل من التدريب مثلا العرائس، بنشيل الإشارات، بنشيل البطاقات، إلى أن يصل الطفل إن لما أكلمه أقول له أسد، هو يتعرف من كلامي، إني أنا لما يسمع الصوت، بس الصوت بدون وسائل مساعدة، إشارات إيضاحية أو عرائس أو إشارة، حتى لغة الإشارة، إن هو يتعرف من دون وسائل المساعدة. شكرا لك على الإجابة. شكرا الأخت إيناس. يطلبون الإيميل لو سمحتي للتواصل معك. تعملي شير للإيميل. لو في وقت ممكن أعرض الفيديو. ممكن. أوكي. We have diverse objectives, academic. أعتقد الفيديو بطيء. أظن هناك مشكل في الفيديو. بطيء. مش اللقطات عزيزتي إيناس وقف الشير هلا. وقف الشير. تمام. اوكي then شيري مرة تانية واختاري الساوند واختاري optimize for video. اختاري الخيارين اللي تحت لو سمحتي، بعدين اعملي شير. تمام. اوكي. كده أوضح إن شاء الله.
شكرا للأخت إيناس على هذا الفيديو. هناك بعض الأسئلة سأقوم بسردها. About there is a question to Dr. Petra. Dr. Petra, please, can you please comment on the poll results, if possible? هو سؤال مطروح من سعادة الشيخة جميلة. Yeah, but was this a question for me? You were. Can you please comment on the poll results? We need more details about the results of the poll, your research. حابين نعرف أكثر يعني details about the results of the research. The poll. Dr. Petra, just if you can just comment on the poll that was going on throughout the session you had. Yes, thank you very much for pulling this up for me as well. Thank you. Yes, thank you very much for pulling this up for myself, because I have not seen the results. The poll came a little bit late in, but my first question was actually about the demographics of the attendees here in this music therapy forum. And we have 38% who are music therapists, and we have 41% who are special educators and teachers, and 12% are occupational therapists, speech language and physical therapists, and we have 12% who are psychologists, counselors, and physicians, and we have no parents or caregivers here in this music therapy forum today. So it seems like most of our viewers who are attending right now are special educators and teachers, meaning I assume that you're all working with children with special needs, and maybe many of you on the autism spectrum disorder, as well as we have heard from the previous presenter about children who are deaf. Could you display the second one? Yes, my second question was actually about most of the music therapists worldwide are. I asked you to guess what an average music therapist in the world looks like. And most of you guessed it actually correct, that those are females. So we are a very female-based profession. Of course, we would like to have everyone included and more diverse.
diversity in our profession, but it represents really what we see in the world, that most of the music therapists are female right now. And we have about, the most people say, you also guessed correctly, that most are in their 30s, between 30 and 39 years old. Interestingly enough is that here in the United States, music therapists are much younger, the average, they're between 20 and 30 years, whereas worldwide, and it's probably because of master degrees, worldwide, the average age of a music therapist is a little bit older. So in the United States, most of the programs are bachelor degree music therapy degree programs. We also have masters, but that is why the age range is lower here in the United States than worldwide. You said most of them have bachelor degrees. That was not correct. Most of the music therapists worldwide have actually a master degree. So it is a graduate graduate studies. And so it's actually on a similar level than psychologists and so forth. 33% said that most are 1 to 5 years in the field. And that is what we see worldwide. In terms of the current job application. So in our original research, we were actually asking, do you need to create your own job in your country, as Oksana actually had to do, and so many in your region who are really the pioneers of becoming a music therapist or starting music therapy programs in your country. So you are probably the ones who create their own jobs, whereas worldwide there are actually quite many jobs to apply for and then work as a music therapist. However, what we also see, and that's not here, which I want to point out again, is that many music therapists have to work a second job. So many are also music educators or work as counselors and so forth to make actual living. So I think, even if you are working in a music therapy job, you might only work a couple of hours a week. And that is, of course, not enough salary to make a living. So this is something we have to work on as a profession. And the third poll. Can I have the results, please? Yes. The third poll, I was asking you if you think that music therapy is already an evidence-based practice for people with autism spectrum disorder. And most of you said it correctly. 77% said it is an evidence-based practice as of 2020. 19% it's an emerging practice, and that was correct for the longest time. And unestablished said 4%, and that is fortunately not correct. So music therapy for people with autism spectrum disorder is an evidence-based practice and therefore meaningful for therapeutic purposes. And also, I think it brings good arguments to administrators to have actually music therapy services reimbursed. Thank you. شكرا دكتورة بيترا. هناك سؤال لأكزانا. هل أخذت بعين الاعتبار الخصوصيات الثقافية والاجتماعية في تعاملك مع المستفيدين من الكبار أو الأطفال المتوحدين في البحرين؟ Privacy is always a cultural. Okay, sensitivity. يعني الخصوصيات الاجتماعية والثقافية.
if it can be, if you can define what exactly do you mean? I do most of music therapists working abroad. The background, the cultural background. Okay, background. Yes, that's a little bit different. Thank you. Thank you, Rehab. Yes, of course. And this is why I've been invited back in 2014 to write that chapter in the book of cultural intersections in music therapy, because I guess my work was became a little bit known in the United States, where the book was published. Yes, it is it is imperative to know the culture of every client we work with. And in fact, it is a very sensitive topic, because I have to say a few clients never came to me, not came back, but never came to me because of their culture, because of some traditional beliefs, haram music and haram, and we all know about it, right? So, and in these cases, of course, you can only explain as much as you can without being too pushy or bully. So yes, if the parents decided that it was not appropriate for their beliefs, traditional beliefs, then it was not meant to be. Music therapy was not for their children. Otherwise, yes, when I was working as a volunteer, I was bringing, the instruments. Actually, I wouldn't say that I was bringing instruments that are believed to be, allowed or not allowed. And I would say nobody said anything in these groups, men or women. They all liked it. And I had only one encounter of a young female sitting beside me in the group and becoming very active and happy and playing my, the metallic drum that I have, happy drum. But a woman across the room of the same religious belief, or I would say same traditional beliefs, more than religious, said something to her in Arabic. And I asked her quietly what happened. She said, well, she told me that it is haram. And she explained to me, well, I lived in the country for quite long. I know about Islam. I don't know everything, but we can always discuss. And that's another topic for discussion, right? Is it haram or is it not haram? But to make my point is, yes, cultural background of every client is important. Their preferences are important. So if I don't know the song, I will pull it from YouTube. And I learned songs in Indian, in Hindi, in Urdu, a little bit, at least some words, and some in Arabic. That's what we music therapists have to do if we want to work with different population from different cultures. Thank you for your question. شكرا أكزانا. هناك سؤال آخر موجه للأخت إيناس. هل قمتم بجلسات عن بعد؟ وهل الجلسات عن بعد هي بنفس الكيفية مع الأطفال اللي عندهم صعوبات في السمع؟ إيناس تسمع فيها؟ إيناس بليز اضغطي على الميكرو. موجودة إيناس ولا لا؟ به. هل هناك بعض الأسئلة الأخرى؟ فما شكون قالها شكرا إيناس، يجب التأكيد على استخدام المقاطع الصوتية مع ضعاف السمع. فما شكون علق زاد also parents but could only take one box it seems. فما العديد من التعليق. إذا إيناس ليست موجودة نكتفي بهذا القدر من الأسئلة. إذا ليست لديكم أسئلة ما حضرتك لا موجودة. مرحبا. مشكلة عندي في الإنترنت. مش مشكلة. تفضلي إيناس. نعود لك السؤال إيناس. هل قمتم ببعض الجلسات عن بعد، جلسات العلاج بالموسيقى عن بعد، وهل هذه الجلسات هي بنفس الكيفية مع الأطفال الذين تعاملنا معهم؟ لا، كانت فردي، يعني الجلسات كانت فردية.
لا مش عن بعد، كانت مباشرة أو قمتم ببعض الجلسات عن بعد virtual يعني؟ عن بعد لا، حقيقي قدمناها بس مباشر. أوكي. شكرا على الإجابة. هل هناك بعض الأسئلة الأخرى؟ question. هناك سؤال باللغة الإنجليزية I think. Are there studies that prove a change in brain chemistry after undergoing music therapy? Dr. Petra, this is a question for Dr. Petra. Is that now specific to autism spectrum disorder or for every population? So there are, I'm not sure about the question, which population is being seen, but since the last 10 years, I want to say there have been many neuroscience studies coming out about music in the brain, and that is certainly related to music therapy. Anil Patel is one of the pioneers who published many studies about that. And I think Oksana can probably answer this really well because she is a certified neurologic music therapist. Oksana, do you want to take that question? Yes, thank you, Petra. I was just trying to type it in the chat box. Yes, I would advise everybody to go, well, everybody who is interested to go to the website of the Academy of Neurologic Music Therapies. And there is a section there on the website about research, and they always renew it and add new research. But to answer your question, yes, there are many studies that show changes in the brain, changes in chemistry. Yes, there are in different population. شكرا دكتورة بيترا. هناك اقتراح من ياسين بالعالية يقول نظرا لارتقاء النوعية اللازمة بأهمية الموسيقى والعلاج بالموسيقى في الوطن العربي، هل يمكن وضع آلية عمل تضمن الاستخدام الناجع للموسيقى تراعي الخصوصيات الثقافية؟ أظن هذه يمكن أن تكون توصية أو اقتراح. هو ياسين يقوم بجلسات العلاج بالموسيقى أظن في الوطن العربي. هو كان دارس عندي في المعهد العالي للموسيقى بصفاقس، والآن يدرس في الأردن ياسين، أو في البحرين، أظن في البحرين. على كل هو أيضا يواجه بعض الصعوبات. You're talking in Doha, in Qatar. Yasin is in Qatar. Yes. Qatar. Okay. في قطر. شكرا. هل هناك المزيد من الأسئلة أو نكتفي بهذا القدر؟ الموقع الإلكتروني اللي يخص neurological music therapy أظن. على كل المواقع يمكن كتابتها على discussion panel. أوكي. أظن أن الوقت مناسب للمرور إلى الجلسة اللاحقة. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة. شكرا لكم، شكرا على تفاعلكم، شكرا لكل المداخلين على هذه المداخلات القيمة. وإن شاء الله مستقبل العلاج بالموسيقى في الوطن العربي سيزدهر وسيكون يعني هناك تطورات جيدة في هذا المجال في الوطن العربي ككل. وأتمنى لكم بقية أمسية طيبة. شكرا جزيلا للدكتورة رحاب. ننتقل معكم إلى ثاني جلساتنا بعنوان العلاج بالموسيقى للأشخاص من ذوي الإعاقة. ترأس الجلسة سعادة الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي، مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، مؤسس ورئيس تحرير مجلة المنال، رئيس مجلس البارا تايكوندو وعضو الاتحاد الدولي للتايكوندو، عضو مؤسس لعدد من المؤسسات المحلية والإقليمية، وعضو فخري في منظمة التحالف العالمي
لتسهيل الوصول للبيئات والتقنيات، وعضو مجلس إدارة منظمة الاحتواء الشامل الدولية وإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عضو في الاتحاد الدولي للدمج والسياحة والترويج للجميع. نالت العديد من الجوائز والدكتوراه الفخرية من المؤسسات العربية والدولية، فلتتفضل مشكورة. شكرا آلاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى أن يكون الجميع بخير، وتحية لجميع المتحدثين والمشاركين. أتمنى تتاح لي الفرصة في آخر اللقاء لبعض الانطباعات، مشاركتكم بعض الانطباعات عن هذا الملتقى الرائع والأكثر من رائع. جلستنا الآن هي الجلسة الثانية، وسوف يكون المحور العلاج بالموسيقى للأشخاص ذوي الإعاقة. هذه الجلسة لدينا 4 متحدثين أو متحدثات تحديداً. كل متحدثة لديها 15 دقيقة، وأتمنى أن نلتزم بالوقت، وأتمنى أن يكون الجميع كنشاطه في هذا الصباح، يعني ما نكون فقدنا النشاط. واعذروني لأني جاءت إدارتي للجلسة بعد الإدارة الرائعة للدكتورة رحاب الجبالي، لا أستطيع مجاراتك دكتورة رحاب. المتحدثة الأولى تيون ساكيم. تيون هي مرشح لدرجة الدكتوراه في قسم العلاج بالموسيقى، كلية الدراسات العليا بجامعة إيوا النسائية بكوريا الجنوبية. ستحدثنا اليوم مس كيم عن العلاج الغنائي المنظم لتعزيز مفهومية الكلام لدى الأطفال من ذوي الإعاقة الذهنية. غرض الدراسة هو استكشاف التغيير في وضوح الكلام للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية من خلال علاج الغناء المنظم. فلتتفضل الأستاذة أو الدكتورة تيون ساكيم مشكورة. تيون, the floor is yours. الميكروفون مغلق. If you are speaking, please unmute. طيب، نحن لأن بدأنا الجلسة مبكراً فاحتمال تكون شون لم تجهز بعد. هل ممكن تواصل معها أخوات المنظمات؟ نعم شيخة، تواصلي معها ثواني. طيب. ثواني سعادتي، خلينا نعطيها فرصة، لأن هي داخلة الحين قد يكون عندها بعض الإشكالية في التقنية، أو ممكن ننتقل للجلسة الثانية شيخة إذا ممكن. إذا كانت المتحدثة الثانية الأستاذة فاطمة راشد محمد القايدي، إذا فاطمة جاهزة ممكن نبدأ. ولو سمحتوا إبلاغ المتحدثين أن الجلسة بدأت، لأن الوقت قد يكون مبكر بالنسبة للتوقيت المحدد مسبقاً. إن شاء الله. الأستاذة فاطمة، بس أعطينا إشارة أنك جاهزة عشان نقدم. الأستاذة فاطمة بكالوريوس تربية خاصة من جامعة الإمارات العربية المتحدة، وهي معلمة تربية خاصة في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية منذ 16 عاماً. لا زالت فاطمة على رأس عملها في فرع المدينة في منطقة مدينة كلباء.
فاطمة من خريجي برنامج العلاج بالموسيقى عام 2018. فاطمة لديها دراسة حالة ستقدم لنا عن أثر العلاج بالموسيقى في تنمية مهارات التواصل لدى الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد. تفضلي فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أشكر لكم السماح لي بأن تكون لي الخطوة الأولى من الخطوات الملهمة من فرع كلبة في دراسة حالة تحمل عنوان أثر العلاج بالموسيقى على تنمية مهارات التواصل لطلبة اضطراب طيف التوحد. لحالة من طلبة فرع كلبة التابع لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية. عفوا أخت فاطمة، العرض مش واضح. واضح؟ بس الجهاز العرض مش واضح، عرضك مش أعمل واضح. شير مرة ثانية. الآن أستاذة خديجة واضح؟ الآن واضح. قد يكون في مشكلة في الكونكشن. تفضلي فاطمة. حاضر. الآن حاولت عملت شير. واضح؟ واضح لكم؟ واضح. بسم الله. أردت بهذه الورقة أن أشير إلى أثر استخدام العلاج بالموسيقى في مجال التواصل مع فئة اضطراب طيف التوحد. وكما تعلمون بأن مجال التواصل مع هاي الفئة هو أحد أبرز المجالات التي يركز العاملين في مجال التوحد على تطويرها لدى طلبتهم. لما لهذا المجال من تحديات تظهر في السمات الرئيسية لهذه الفئة، ومن هذه التحديات الاستجابة للتعليمات وانتظار الدور التي سأركز فيها خلال هذه الدراسة التي ستعرض عليكم. آملة أن يكون لتجربتنا الأثر الإيجابي في الوصول لغاياتنا الأساسية، ولا زلت متطلعة إلى التطوير والاستفادة من الخبرات. وفيما يلي محتوى دراسة الحالة سنبدأها إن شاء الله بالتعرف على البيانات الأساسية للطلبة. لدي طالبين، طالب خاء والطالب ميم. الأول خاء يبلغ من العمر 10 سنوات، أما ميم فيبلغ من العمر 8 سنوات. تشخيص الحالتين هو اضطراب طيف التوحد. الأعراض الرئيسية للطالب خاء أنه عنده عدم استجابة للتعليمات، أما الأعراض الجانبية فلديه الخجل الاجتماعي. كما تعلمون أن الطالب الثاني أيضا لديه اضطراب طيف التوحد كما نوهت سابقا، ومن الأعراض الرئيسية أيضا عدم الاستجابة للتعليمات، لكن أعراضه الجانبية تختلف عن الحالة الأولى، فهو لديه نشاط زائد وفرط حركة. من المعروف أن التدخلات العلاجية تمر بمراحل نبدأ فيها بالتقييم، واستخدمنا أداة التقييم المقننة اللي هي البروفايل النفسي التربوي BIPR، المرموز له BIPR. أما المجال فمثل ما وضحنا في عنوان الدراسة أنه مجال التواصل، والمهارات العامة هي الاستجابة للتعليمات. مدة التدريب كانت مدة 2 شهرين. شكل التدريب كان جلسة جماعية بين الطالبين، وجماعية حتى في مقدمي الخدمة أو الجلسة أنا وزميلتي بعد خريجة علاج بالموسيقى. الأهداف السلوكية التي وضعناها لهذه الجلسة هو أن يبدأ الطالب بالعزف على الأداة الموسيقية عندما يطلب منه ذلك في 8 محاولات صحيحة من أصل 9، وبالنقيض أن يتوقف الطالب عن العزف عندما يطلب منه ذلك في 8 محاولات صحيحة من أصل 9. هذا كان التعرف العام للدراسة. أما الإجراءات الجلسة فهي الإجراءات العلمية المتبعة، نبدأها بالأغنية الترحيب، ثم ننتقل إلى الأنشطة الرئيسية والتي كانت أولها اتباع تعليمات المعلمة واتباع الدور ونشاط التوقف، ثم انتقلنا إلى استخدام الإيقاع الموسيقي لمعرفة متى نبدأ ونتوقف في العزف،
وأتممنا النشاط الرئيسي باستخدام الموسيقى الإيقاعية لجعل الأنشطة أكثر إثارة للاهتمام. وختمنا كل الجلسة الموسيقية بأغنية الختام. ممكن هنا راح توضح لكم الأمور أكثر. ففي الأغنية الترحيبية أردنا أو غايتنا كانت غرضنا منها جذب انتباه المجموعة المقصودة وتحفيزهم على الأداء. استخدمنا الدف العربي واضح بالصورة أمامكم. الموسيقى كانت هناك أغنية ترحيبية المعلمات كانوا يغنوها. أما الإجراء طلبنا من كل طالب أن يطرق على الأداء مرة واحدة بدقة واحدة. الفيديو هذا سأعرض عليكم فيديو لإيضاح الفكرة. مثل ما هو موضح في الفيديو، مقصدنا هو التواصل. فلا بد أن يكون هناك شمولية في تواصلنا مع الطلاب. فلا بد أن يكون هناك تواصل جسدي، مد اليد للسلام، إظهار الانتباه بين المشترك بين الطرفين. فحاولنا في هذه الجلسة أن نحقق هذه الإدارة للجلسة الموسيقية. في النشاط الرئيسي غرضنا هو معرفة البدء والتوقف للطالب. الطلاب هم يعرفون متى نبدأ ومتى نتوقف. الموسيقى كانت في موسيقى مسجلة، وبعض الإيماءات الجسدية بدأنا فيها كإجراءات. أما الإجراءات فهي أول شيء طلبنا من الطالب أن يمسك الأداء. 2 اللي هي المراكش الموضحة أمامكم. البدء في العزف بالأداء مع إشارات وبوجود الموسيقى، يعني هناك إشارات جسدية من المعلم وإشارة موسيقية من العازف أو الموسيقى المسجلة. أعطينا إشارة للطالب بالتوقف عند انتهاء المقطع كما سترون في الفيديو الموضح. وأعطينا إشارة للطالب بالبدء عند تشغيل المقطع مرة أخرى. هنا تجربة زميلتي نعرضها عليكم. هذه هي في البداية. هذه كانت التجربة القبلية. هنا التجربة البعدية. وبنفس الرتم كانت الجلسة. كانت الجلسات في حدود 8 محاولات، توزعت على الفترة الزمنية الموضحة في العرض البياني الذي أمامكم. كما تشاهدون خاء من الطلبة كان تقدم طبيعي وسريع لله الحمد. لم يكن هناك في أي أمور يقف لديها. أما طالب ميم فكان هناك عنده وقفات. كان لدى الطالب ميم وقفات بسبب تشتت الانتباه والحركة الزائدة التي لديه كما شرحنا في شريحة البيانات الأساسية. في الختام ملخص نتائج الدراسة وتوصياتها. كانت نتائج حفزت الاستراتيجيات الموسيقية المختلفة التي تم استخدامها أثناء الجلسات على تحقيق الأهداف.
ساعدت جلسات العلاج بالموسيقى في تطوير مهارات التواصل للطلاب، وأدى استخدام أساليب ممتعة مع الطلبة على زيادة انتباههم أثناء التدريب. التوصيات: تعميم استخدام أساليب العلاج الموسيقى على باقي مجالات الطلبة، وتخصيص جلسات تدريب فردي لكل طالب على حدة. شكرا أستاذة فاطمة، وما شاء الله التزمتي أيضا بالوقت. أستاذة فاطمة تميزت الدراسة بأن هناك مدى زمني طويل من 2017 لين 2020، واشتراك الاختصاصات المتعددة أيضا في الدراسة، فأتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله المزيد من هذه الدراسات المشجعة. ننتقل إلى المتحدثة جون ساكيم. جون مثل ما قلنا مرشح دكتوراه في قسم العلاج بالموسيقى في كلية الدراسات العليا بجامعة إيوا النسائية في كوريا الجنوبية. ومشاركة جون ساكيم عن العلاج الغنائي المنظم لتعزيز مفهومية الكلام لدى الأطفال من ذوي الإعاقة الذهنية، هي أيضا دراسة حالة. تفضلي أستاذة جون. Thank you for having me over in this forum. You have echo. Yes. أظن أنها يجب عليها أن تقلل من قوة الصوت حتى ينعدم الإيكو. June, you are unmuted and maybe you should lower the volume. Hello everyone, my name is Chunsa Kim, a doctoral candidate of music therapy at Ewha Women's University. I'm working as a full-time music therapist with the Welfare Center for the Disabled in Gyeonggi-do, Korea. In this forum, I would like to give you a presentation of a case study which I conducted in the clinical setting. The title of my research is A Structured Singing Therapy for Enhancing the Speech Intelligibility of Children with Intellectual Disability. Speech intelligibility is defined as the extent to which the information that the speaker intends to communicate is accurately received by the listener. Children with intellectual disabilities show a language development process which is similar to that of typical children, but face limitations on their capacity such as respiration, vocalization, prosody, and so on. Specifically, it is a phoneme that influences the speech intelligibility of those with intellectual disabilities. Singing is a useful therapeutic tool which helps the language production of those with intellectual disabilities by activating neurological mechanisms needed for motor speech.
However, there is much evidence-based research on the speech intelligibility of those with intellectual disabilities. In language acquisition, an early intervention is important. Based on this notion, a pilot study was conducted in order to explore the effect of a structured singing intervention which focuses on articulation on the speech intelligibility of children with intellectual disabilities. The child selected as the subject of this study has been diagnosed with intellectual disability and needs speech exercises the most among development areas. The subject of this study is a male child currently attending therapy sessions at the Welfare Center for the Disabled in Gyeonggi-do, Korea. He is 7 years and 4 months old and has been diagnosed with mild intellectual disability. Among the development areas, the subject showed a delayed development in expressive language. With the consent of his parents to the purpose and approach of the music therapy, the subject participated individually in a weekly structured singing therapy session designed by this researcher for 60 weeks, with each session lasting 60 minutes. In a dialogue setting, a language therapist evaluated the accuracy of consonant and speech intelligibility of the subject with a spontaneity sample before, during, and after the intervention. An evaluation of the subject's parents was added during the post-test. The evaluation was conducted from the subjective perspective by a language therapist with 15 years experience treating people with developmental disability, and it focused on the accuracy of consonant and speech intelligibility. The pre-evaluation is that the subject had low tongue mobility and various phoneme errors and omissions were observed. Therefore, this study provided the subject with a structured singing therapy that took his speech characteristics into consideration in order to help him use his articulator properly. A structured singing therapy included an oral motor exercise and respiration and vocalization training in the intervention for the subject who has a low level of oral functionality and experiences a block in pronouncing syllables. These programs were implemented before the articulation-oriented activity. The articulation-oriented activity had an approach focusing on correct articulation at the levels of syllables, words, and sentences to realize correct articulation amid the activities of singing songs. The word choices were prioritized based on the research result of articulation development of individual phonemes and incorrectly articulated phonemes in spontaneous speeches of children. Incorrectly articulated syllables were performed first, and then the number of syllables were gradually increased.
tongue motion activity was taken as well, and by performing onomatopoeia and mimetic words containing each phoneme, children were able to engage in the activities calculating with absorptivity. The results are as follows. In the speech intelligibility evaluation, the subject received 4 points in the pre-evaluation, indicating that it was comprehensible when the listener paid attention. 5 points in the halfway evaluation, indicating that it contains some errors, but enough to be understood. 6 points in the ex post evaluation, indicating that it was comprehensible while showing errors from time to time. These results show that the intervention of individualized and structured singing therapy focusing on articulation for intellectually disabled children can be used for the enhancement of their speech intelligibility effectively. The limitations and suggestions are as follows. This study has a small-sized model of subjects for being a pilot case study. Also, through the samples of vocabulary, spontaneous speech of the subjects, subjective evaluation was made on the incorrectly articulated phoneme and speech intelligibility by one language therapist only. So, enlargement of model size and supplementation of objective evaluation tools on speech intelligibility and articulation are suggested. Thank you for listening to my presentation. Thank you, Chun. نشكر المتحدثة أستاذة تشون ساكيم الباحثة Would you like to continue the video? Yes. Yes, we have time. Please, go ahead.
شكرا جون. جون قدمت لنا دراسة حالة واستنتجت من خلال البحث عن أن هناك نتائج إيجابية لتطوير النطق من حيث الوضوح والمعنى أو الفهم، وذلك من خلال العلاج بالغنائي المنظم. نتمنى أن تعمم الدراسة أيضا لتأكيد النتائج. المتحدثة الثالثة في هذه الجلسة إيراك كانغ. الأستاذة كانغ درست العلاج بالموسيقى في جامعة إيوا النسائية بكوريا الجنوبية من 2017 إلى 2021. عملت كانغ كمشرف في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية اعتباراً من بداية عام 2020. أيضاً تم تدريبها كمعالجة في مجال الموسيقى والصور أو مجال Music and Imagery، وذلك من عام 2019. استندت دراسة الحالة إلى التصورات تجاه العلاج بالموسيقى لأولياء أمور الأطفال ذوي الإعاقة، وقد أجري الاستطلاع في دولة الإمارات من إمارة الشارقة خلال الإنترنت أو من عبر الإنترنت. وعنوان مشاركتها إدراك أولياء أمور الأطفال ذوي الإعاقة تجاه العلاج بالموسيقى في دولة الإمارات العربية المتحدة. تفضلي أستاذة إيراك كانغ. Miss Kang, the floor is yours. If you are speaking, your mic is muted. We cannot hear anything. وإذا كانت غير موجودة نأمل من منسقين متابعتها. نعتذر من الجميع على هذا التأخير. Sorry, there was some mistaken. Sorry, I'll get ready as soon as possible. Okay. Do you need more time? Shall we go to the next speaker, or you can? If that's possible, it'll be great. Thank you. Okay. Okay. لحين ما تستعد الأستاذة كانغ ننتقل للمتحدثة الرابعة في هذه الجلسة. أتمنى الأستاذة سارة ربيع فضل تكون جاهزة. سارة هي معلمة في مركز الشارقة للتوحد تابع لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية منذ 2017. حاصلة على ليسانس آداب علم الاجتماع من جامعة عين الشمس بتقدير جيد في 2011. حاصلة على دبلوم تدريبي إعداد أخصائي التربية الخاصة من جامعة عين شمس بتقدير ممتاز، ولديها تأهيل تربوي للعاملين من ذوي الإعاقة معتمد أيضا من جامعة عين شمس بتقدير امتياز. أيضا الأستاذة سارة حاصلة على دبلوم شامل لكل مجالات التربية الخاصة والإعاقات والمتلازمات والنطق واللغة واختبارات الذكاء وتعديل السلوك من جامعة عجمان. هي خريجة الدفعة الخامسة من العلاج بالموسيقى عام 2018-2019، وأيضا حاصلة على دورة مقدمة في تحليل السلوك التطبيقي. عنوان مشاركة الأستاذة سارة: أثر العلاج بالموسيقى في تحسين القدرات المعرفية لدى الطلاب ذوي اضطراب طيف التوحد.
تفضلي أستاذة سارة. رجاء تفتح المايك. لا نسمعها. السلام عليكم. حاليا سامعيني السادة الحضور؟ نعم. شكرا جزيلا عادة الشيخة جميلة على التقديم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المشاركين والمشاركات في الملتقى الدولي الأول للعلاج بالموسيقى. يسعدني مشاركتي معكم اليوم في هذا السبق الذي تنظمه مدينة الشرق للخدمات الإنسانية. سنستعرض معكم دراسة حالة عن أثر العلاج بالموسيقى في تحسين القدرات المعرفية لدى طلاب ذوي التوحد في التوحد. الدراسة أجريت على طالب من طلاب مركز الشارقة للتوحد التابع لمدينة الشرق للخدمات الإنسانية. في البداية نستعرض بيانات الطالب حاء عين عمره 6 سنوات، هو ذكر من ذوي اضطراب طيف التوحد. نوع الجلسات كانت جلسات فردية. السمات الرئيسية هي انخفاض في القدرات المعرفية، أما السمات الأخرى فهي فرط الحركة وتشتت الانتباه. هننتقل لأدوات التقييم اللي تم الاعتماد عليها، وهي كانت توصيات. أوكي خلاص أديتي فيها. كانت التالي: الملف النفسي التربوي الإصدار الثالث 3، واللي أظهر نقاط احتياج الطالب لتحسين القدرات المعرفية. كمان اعتمدنا على اختبار الأدوات الموسيقية. ننتقل لهدف البرنامج العلاجي، واللي انقسم لهدف طويل المدى وهو تحسين القدرات المعرفية، والهدف قصير المدى وهو أن يشير الطالب على أجزاء الوجه عندما يطلب منه ذلك في 4 محاولات صحيحة من أصل 5 محاولات. والنشاط كان عبارة عن الغناء على أنغام الموسيقى المفضلة بالتناوب مع المعلمة والإشارة على أجزاء الوجه. الاستراتيجيات اللي تم الاعتماد عليها خلال الجلسات هي تهيئة الطالب للتفاعل مع المعلمة، وده كان من خلال أغنية الترحيب، استخدام الآلة الموسيقية المفضلة لدى الطالب واللي تم استنتاجه من الاختبار الأدوات الموسيقية، واستخدام الموسيقى المفضلة لدى الطالب لتشجيعه على التفاعل والمشاركة. أخيراً استخدام أغنية النهاية للإشارة للانتهاء من النشاط. هننتقل للأدوات الموسيقية، واللي كانت عبارة عن البيانو والموسيقى المفضلة، واللي كانت عن أغنية فاميلي فينجر تم الاعتماد عليها. حالياً هنستعرض مع حضراتكم بدايات التدريب. أستاذة سارة، الصوت مش واضح بالفيديو. إذا ممكن تعملي شير مرة تانية وتختاري فيديو أوبتمايز. إن شاء الله. ما اسمك ويا البطل ويا البطل، أهلا أهلا يا بطل. ما اسمك ما اسمك؟ اسمي حسن اسمي حسن. ما اسمك ما اسمك؟ اسمي حسن اسمي حسن. يلا يا حسن يلا يا حسن فين عينك؟ ده كان العرض الأول الخاص قبل التدريب، وزي ما حضراتكم لاحظتوا عدم استجابة الطالب وأداء الطالب كان
الغير كان متدني في الاستجابات. حاليا هنستعرض مع حضراتكم بعد التدريب. يلا يا حسن يلا يا حسن فين شعرك شعري. برافو حسن. أنفي أهو أنفي أهو أنفي أهو. يلا يا حسن يلا يا حسن فين فمك فمي أهو فمي أهو فمي. برافو حسن. خلاص يا حسن خلاص خلصنا إيايو خلاص خلصنا يا حسن إيايو خلصنا خلاص 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 خلصنا خلاص. زي ما حضراتكم لاحظتوا الفيديو كان عبارة عن جزئين في العرض. الجزء الأول كان خاص بأثناء التدريب، واللي كان ملاحظ فيه التدرج من الإشارة لجزء واحد فقط لأجزاء الوجه للإشارة ل3 أجزاء. ويأتي الجزء الآخر من العرض اللي بيتضمن إن الطالب في أثناء جلسات المتابعة إن الطالب أتقن الإشارة ل5 أجزاء. هنستعرض مع حضراتكم نتائج وجمع البيانات. البرنامج كان بيتكون من 12 جلسة علاجية بواقع جلستين في الأسبوع. تم جمع البيانات عن طريق رصد المحاولات الصحيحة اللي كان يؤديها الطالب في الجلسة من مجموع كل المحاولات. وزي ما حضراتكم شايفين الرسم البياني موضح إن استجابات الطالب في البداية كانت على مستوى واحد، وهي 20% تقريبا من الاستجابات، إلى أن تم التطور أو التدرج في التطور والتحسين ل 40% ثم 60%. وأظهر الطالب كمان بعد جلسات العلاج بالموسيقى تحسن في الانتباه والتواصل البصري. وكمان هو العلاج بالموسيقى أدى لتعزيز ظهور اللغة. في النهاية التوصيات إن استخدام الأدوات الموسيقية والكلام المنغم بيعزز اكتساب المهارات، وتطبيق اختبار الأدوات الموسيقية من الأدوات المناسبة جدا، اللي من المهم نعتمدها في البداية أثناء وضع خطة العلاج بالموسيقى والتدريب. وإنها كمان بتجعل فترات التدريب ممتعة جدا بالنسبة للطالب وبالنسبة للمعلم، واستخدام العلاج بالموسيقى في التطوير وتنمية المجالات المختلفة مع الطلاب. وفي النهاية بتقدم بالشكر لحضراتكم على حسن الاستماع، والشكر للقائمين على هذا السبق، وأتقدم بخالص الشكر والتقدير لسعادة الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي المدير العام لمدينة الشرق الخدمات الإنسانية على كل ما يقدم لنا كمعلمين من دعم وحرص على التطوير والتدريب على أحدث الأدوات والممارسات لمناصرة واحتواء وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة. شكرا جزيلا. شكرا أستاذة سارة. أستاذة سارة كلمتنا عن تجربة مركز الشارقة للتوحد وما يتم في المركز من تدريب للأطفال من ذوي اضطراب التوحد.
في مجال العلاج بالموسيقى، و يعني الوصول لنتائج التحسن في القدرات المعرفية وفي الانتباه والتواصل من خلال هذا النوع من العلاج. ننتقل للمتحدثة الرابعة والأخيرة، إيراك كانغ. إيراك كما ذكرت هي مختصة في العلاج بالموسيقى، وعملت معنا في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية من بداية يناير 2020. ستقدم لنا دراسة عن إدراك أولياء أمور الأطفال ذوي الإعاقة تجاه العلاج بالموسيقى في دولة الإمارات العربية المتحدة. تفضلي أستاذة إيراك. Are you there, Irak? Miss Kang? ممكن حد يساعد في التواصل مع إيراك، لأن إن شاء الله شيخة ما نسمعها. تواصل معها. شكرا. بإذن الله. خذوا نفس. جلسة يعني طويلة، وإن شاء الله ما زال أمامنا بعض الوقت. هل لي بمداخلة صغيرة شيخة؟ تفضل دكتور أشرف اللي ما تنضم لنا إيراك. إن شاء الله. أود أن أوضح في سؤال البارحة، جاءني سؤال: هل الموسيقى هي تعالج حقا وشنو هي أنواع الأمراض التي تعالجها؟ حبيت نتعرض للنقطة هذه من نظرة علمية. فالموسيقى هي درجات موسيقية اللي احنا نعرفوها عندنا في الموسيقى: دو ري مي فا سول لا سي دو. في الهند يقولوا لها سا ري جاما باداني، تسمية مختلفة ولكن الواقع هو. في علم الصوت ما نقولوش دو ري مي فا سول لا سي، ونقولوها نسميوها بالذبذبات الصوتية بالهرتز. مثلا درجة اللا في الموسيقى هي 440 ذبذبة في الثانية، 440 هرتز معناتها. في علم الصوت الإنسان يسمع من 20 ذبذبة في الثانية، 20 هرتز، حتى 20,000 هرتز، يعني 20,000 ذبذبة في الثانية. الإنسان يسمع هذا يسمى دومين أوديتيف بالفرنسية، الحيز السمعي من 20 هرتز إلى 20,000 هرتز. تحت 20 موجود 15 هرتز يسمى انفراسون، وفوق 20,000 هرتز يسمى ألتراسون. الإنسان لا يسمع في الانفراسون ولا يسمع في الألتراسون، ولكن أثبتت العلوم أن هناك ذبذبات اللي هي مثلا 7 هرتز تسبب تقلقات في الأمعاء وتشنجات عصبية في الأمعاء. وأثبت الأبحاث أيضا أن الذبذبات فوق 20,000 هرتز في الحيز الذي يسمى ألتراسون هي تساعد في تقليص الالتهابات في الجسم. مثلا عندما نذهب إلى المعالج الطبيعي، العلاج الطبيعي كينيزيوثيرابي، عنده أساليب في محو الالتهابات بآلة الألتراسون. والألتراسون هي ذبذبات، وهي أيضا تعادل الدرجات الموسيقية عندنا نحن، ولكن ليس في الحيز السمعي الذي نسمعه. هذا إثبات علمي
أنه الدرجات الموسيقية بإمكانها أن تساهم في علاج الإنسان. وأيضا أثبت بعض البحوث العلمية أن الموسيقى تزيد في عمر الجلوبول بلان، الجلوبول روج، كريات الحمراء، كريات الحمراء، تزيد في عمر كريات الحمراء. وأثبتت أيضا الدراسات أن الإنسان الذي يعزف الآلات الوترية عدد الكونكشن في النورون، في خلايا المخ، خلايا الدماغ، هي أكثر بكثير من الإنسان الذي لا يعزف الموسيقى. وأن النصف العكسي لليد الذي يعزف بها، مثلا لو أنا أعزف الكمان بيدي اليسار، أن الدماغ النصف العكسي اليمين، لأني أعزف بالشمال باليسار، وفيه أكثر تطورات في الكونكشن، أي يكون أذكى وأسرع البديهة من الإنسان العادي. وهذا إثبات علمي أيضا يدل على أن الموسيقى تساهم في تطوير خلايا المخ وفي تطوير الكونكشن وفي الذكاء لدى الإنسان. هذه تنويهة صغيرة حبيت أن أداخل بها على أن الموسيقى علميا أثبتت أنها تعالج الإنسان، مع العلم أن ليس هناك نوعية موسيقى محددة تعالج مرض محدد. فنحن في العلاج بالموسيقى نستعمل الكل: العلاج الطبيعي، علاج النطق، العلاج بالموسيقى، تقويم الحركة، تقويم كله مع بعضه للوصول إلى الهدف. وشكرا شيخ. شكرا دكتور أشرف على هذا التوضيح والتأكيد، وأكيد وجود كل المختصين العلماء اللي موجودين والباحثين اللي عندهم إثباتات علمية، أيضا عندكم إثباتات علمية على هذا الكلام. ولغير المختصين يعني مثلنا نحن، قبل أن نعرف أن هناك علاج بالموسيقى دائما ندرك الشخص العادي يدرك دائما تأثير الموسيقى على نفسيته، وهذا دليل على أن الموسيقى تصل إلى الدماغ، تصل إلى أعصاب الإنسان وتؤثر فيه بشكل من الأشكال، يعني حتى وإن لم يكن مدروس. واليوم نحن يعني تخطينا كل هذه الأمور والمعتقدات، وصلنا إلى يعني درجة من النضج العلمي أيضا في هذا المجال. فشكرا لك على التوضيح. أستاذة خديجة، نتمنى أن الأستاذة إيراك انضمت إلينا. قد يكون لديها صعوبات تقنية في الانضمام. إيراك، you are here. المعذرة، إيراك عندها مشكلة تقنية وما قدرت تعرض. احنا بنعرض الفيديو، سوف تتابعنا. طيب ممتاز، تفضل. تفضلي شيخة. I am so honored to be here. Thanks for giving me this opportunity to present my study. Today I'd like to share about my survey, which is conducted in the United Arab Emirates, Sharjah. So the contents are like this. I will start with the needs for study. Music therapy has been recognized as an effective treatment for children with disabilities. Music therapists expanded their services to an increasingly diverse population in the following decades, which led to an increase of music therapists providing services in various special education areas. In the United Arab Emirates, music has traditionally not been included in the public education curriculum. Despite regulations in music education in our countries, recently the use of music for children with disabilities has gained attention for being an effective
treatment method. In 2013, a special education institution in the UAE launched the first music therapy program for children with disabilities by forming an agreement of mutual support with a university in Korea. Since then, the demand for music therapy and special education for children with disabilities has increased. Moreover, teachers and special educators started to use music in special education settings, which was highly perceived as an effective treatment medium. Investigating parents' perceptions is a broad strategy to understand how children with disabilities make progress in music therapy. Children spend most of their time with their parents and are greatly influenced by them, in which parents are the most knowledgeable guardians to provide information regarding their children. This study focuses on how parents of children with disabilities perceive music therapy in the UAE, which is especially important given the specific circumstances where music education was mostly absent for most children. For further development of music therapy programs in the UAE, it is imperative to better understand this particular subject. So here are the purpose of this study. First, what are the characteristics of the music therapy program for children with disabilities implemented in Sharjah? Second, how are the parents' experiences in participating in the music therapy program in Sharjah? Third, what are the parents' perceptions toward music therapy for children with disabilities in Sharjah? How satisfied are the parents with the music therapy program provided to their children? What expectations do the parents have regarding the music therapy program for their children? Are there differences in music therapy satisfaction between parents who participated in music therapy sessions and those who did not? Let's move on to the methods. Participants of the study include parents of children who have received music therapy sessions from an institution in Sharjah. Participants were recruited through an official request. Questionnaire items were established on the literature review and previous studies of special education staff and related services of professionals' perceptions on music therapy, which is conducted by Ma, Hwang, Ko, and Warren. Items adapted from studies were modified or newly formulated to match based on study objectives and the characteristics of the music therapy program in the UAE. The survey contained a total of 43 questions consisting of 3 parts that examined participants' and child's demographic information, music therapy experiences, and perceptions on music therapy. The questionnaire was validated by 4 music therapy experts, including 3 music therapists of PhD and 1 music therapist with KCMT certification, to examine the feasibility. A pilot study was conducted in Seoul, Korea, in which a total of 10 parents of children with disabilities participated. After that, the investigator contacted the institution's assistant director to explain the purpose of the study, and the institution gave its approval. The assistant director reviewed the final survey items and consent form, which was translated into Arabic. The participants completed the survey using an online survey platform from November 26 to December 24, 2020. All participants participated in voluntary and completed a consent form. Participants were informed of the research objectives and procedures. About 100 emails were sent to the parents, and 35 of them responded and 33 of them were valid.
Results show that the demographic information about parents is like this. Among the parent respondents, 3% was a father and 97% were mothers. Participants were mostly aged between 31 to 40. Parents' children who received music therapy sessions aged ranged from 3 to 16 years, with an average age of 7.9 years. The majority were diagnosed with intellectual disorder. 2 participants who responded that their children had Gilbert syndrome, and 1 participant responded that her child has social anxiety. Next is about music therapy experience, especially about program setting. The majority of them received the last music therapy session 1 to 5 months ago. The mean total length of received music therapy sessions was 1.1 years. The total length of the received sessions ranged from 1 to 52 months. And the mean duration of the session was 26.3 minutes, ranging from 20 to 60 minutes. And the majority of them, 31%, received group music therapy. Special education teacher was the highest percentage of music therapy session provider, followed by music therapist. Also, 33.3% of the participants had experienced directly participating in a child's music therapy session. Among the respondents, group session participation 72.7% rate was the highest. Also, 3 parents participated in a Zoom online music therapy session. 45% of parents had experiences in observing their child's session. And the 45% of the participants were familiar with the music the children played during the music therapy sessions. Among them, 42% of participants responded that they have heard the child sing or play the session music outside of music therapy sessions. Most of the parents got information about music therapy through the institution center. 41% of the parents decided to receive music therapy because it was perceived as effective, whereas 33% responded that their choice was based on the good fit with their child's needs. Now let's look at the parents' perceptions on the music therapy. The mean overall satisfaction rate was 4.5, whereas the mean willingness to recommend to others was 4.5. High satisfaction ratings were also showed in satisfaction of session environment and therapist expertise. Among the responses, the lowest satisfaction rates were the session frequency. Among the participants, 93% of them responded that they desire to receive additional assistance, information, or events about music therapy. The highest rating, 43%, answered that they want to receive new assignments that children can apply at home or school. Now let's see what kind of expectation parents have on music therapy. 90% responded that they wanted to learn the music therapy strategy used in their children's sessions from institutions or therapists. Among the participants that responded yes, 33% chose basic knowledge of music therapy and 23% chose tasks applicable to the home or society with children. Of those who did not want help, 66% responded as there was no opportunity. 66% responded that they had made attempts to learn more about music therapy. Among the participants who responded yes, 45% of them chose seminars or events related to music therapy to learn more about music therapy, while 32% chose reading. Of those who did not feel the need
to learn more about music therapy. 37% responded that I wanted to, but I did not know how. Parents' most satisfying aspect of child's music therapy sessions was therapeutic effectiveness, while 24% selected suitability of treatment environment. On the other hand, 41% responded others as the parents' expectation on child's music therapy settings. Most of the parents responded that everything was satisfying. Lastly, an independent t-test was used to examine the differences in music therapy satisfaction between parents who participated in music therapy sessions and those who did not. Results showed that parents who had experience directly participating in the child's session had a significantly higher mean satisfaction rating than those who did not. Also, results show that parents who had experience observing the child's session had a significantly higher mean satisfaction rating than those who did not. The purpose of this study was to investigate the parents' perception of music therapy given to their children with disabilities in the United Arab Emirates. For this purpose, this study investigated the characteristics of the music therapy program implemented, parents' experience with music therapy, and parents' perception toward music therapy. The discussion centered around the results of the study are as follows. First, the study found that half the participants were currently in the middle of sessions. Music therapy services are provided not only by music therapists but also by other professionals, including special educators. Participants also responded that they decided to receive music therapy sessions for their children because they thought music therapy is efficient or suits for their child's needs. Nearly half of the participants could directly participate in or observe music therapy sessions for their child. However, music therapy information or session participation opportunities are yet sufficient. Second, the results show that most participants were generally satisfied with the music therapy program. Parents responded that their children feel comfortable around the music environment. This indicates that although the UAE country has a very different cultural background where music had not been part of the public education curriculum, music therapy can still improve developmental skills and enhance the quality of their lives. However, these results should be generalized with caution, considering that this study only investigates the perceived satisfaction of parents reported. Lastly, this study compared parents' perceptions depending on whether they directly participated in the music therapy session or observed their child's session. The level of satisfaction with music therapy was higher for those parents who have participated in their child's sessions. However, parents experienced specific circumstances. These findings reveal that as the parents participated in music therapy sessions, they could experience music and perceive music function. These findings may provide a basis for countries that are expanding music therapy information or educative seminars for parents of children with disabilities in the UAE. This study found the fundamental information about how the music therapy program proceeds in Sharjah and how parents perceive their children's music therapy session. For further music therapy sessions, this information could be useful for implementing the program. Also, the study results reveal that parents who had participated in the child's music therapy were more satisfied in the program than those who did not. That indicates that as parents participate in their child's sessions, they are able to perceive how their children progresses in the music environment. Furthermore, parents have intentions to learn more about their children's music therapy sessions. Therefore, integrating parents or parental efforts into the therapeutic process would be suggested.
The researcher conducted research only in Sharjah in the UAE. Therefore, its broader applicability will need further study in other cities and Arab countries. Also, the findings of this study can be further investigated using in-depth measurements. Despite the investigators' initial plan was to focus on parents with children who received therapy sessions less than 6 months before the survey, the COVID-19 pandemic had significantly disrupted therapy sessions in recent months. Subsequently, the researcher had to adapt and expand the study pool to include all parents whose children have received music therapy in the past. Therefore, a follow-up study would be needed where researchers investigate parents' perceptions using qualitative methods to investigate a more comprehensive understanding of the parents with children receiving music therapy. Thank you very much. شكرا للأستاذة إيرا كانغ. نتائج مبشرة بالخير فعلا يعني في هذا المجال. وفقط لي إضافة توضيح حول مناهج الموسيقى وعدم وجود أو تضمن مناهج الدولة في دولة الإمارات، عدم وجود المناهج المختصة في الموسيقى يمكن تكون في هذه الفترة. لكن لإعطائكم معلومة أن الأجيال السابقة كانت تدرس الموسيقى في المدارس، يعني قد يكون الآباء والأمهات أو حتى الأجداد في تلك الفترة كانت الموسيقى تدرس. فأعتقد أن هناك وعي لدى الآباء والأسرة بشكل عام يعني بالموسيقى أو حتى انجذاب لها، مما يسهل أيضاً تقبل الآباء والأمهات للعلاج بالموسيقى، وأيضاً رؤيتهم للنتائج، معرفة النتائج والاهتمام الذي توليه الدولة أو حتى المؤسسات في هذا المجال. فأكرر الشكر للأستاذة إيرا كانغ، ونفتح المجال للنقاش. ممكن كتابة الأسئلة أو رفع اليد، وأتمنى نحصل على المساعدة. في المحادثة هناك جون ساكم ألقيت خارج الجلسة. لو ممكن نتأكد أن مس كيم رجعت. الدعم التقني لو سمحتوا. هل هناك مداخلات أو أسئلة؟ هناك سؤال. What are you replying if there is a kid said that the music is not allowed in this region, in this religion أعتقد. فالسؤال كيف نجيب على من يقول أو إذا قال الطفل أن الموسيقى غير مسموح بها أو الموسيقى حرام. فيعني نحن في مجال لا أعتقد أن المجال للإفتاء، لكن لو أي من المتحدثين يحب الإجابة. يعني ما أعرفه أن الموسيقى ليست محرمة كموسيقى، لكن مثل ما قلت لا نريد أن ندخل في مجال الإفتاء. دكتور أشرف تحب تعلق على هذا؟ عندي تعليق صغير. اللي يقول أن الموسيقى حرام هو يستند إلى أحاديث شرعية ودينية، وفهمت. وحسب علمي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة استقبلوه بالغناء وغنوا له طلع البدر علينا بالدفوف والموسيقى، فهمت. وهذا أقوى دليل أنه الموسيقى ليست حرام. لو كانت حرام لنهرهم ومنعهم عن ذلك. وحسب علمي زاد حادثة ثانية، أن في عيد المسلمين
في المدينة في وسط الجامعة في المدينة في عيدهم يغنون. فنظر صحابي من مكة وقال كيف يغنون في فأجابه الرسول وقال دعهم يا لم أذكر اسمه صحابي، فهذا عيدهم وهذه طبيعتهم وهذه أجواءهم. أهل المدينة ليس كأهل مكة. فهمت؟ وحاجة ثانية اللي فهموا اللي فما خلط بين الموسيقى والرقص والمجون مع بعضه كل مع بعضه، هذا هو المحرم. كما أني أقود السيارة لتوصلني إلى عمل أو توصل أشخاص إلى عملهم، وهذا فيه فعل خير وفيه عمل بحد ذاته. وكما أني زاد نجم نستعمل السيارة لأغراض أخرى، أعمل بها حادث أقتل نفس بشرية. فهمت؟ وهذا محرم. نفس الشيء في الموسيقى، إذا كانت الموسيقى لأهداف نبيلة فهي ليست محرمة. وأنا لا أفتي في هذا المجال، ولكن بالقياس والاجتهاد. وإذا صاحب ما إلى ذلك من الرقص والمجون، وهذا الذي هو الشيء الذي أظنه أنه محرم في الموسيقى، ومع الخضوع في الكلام ومع الكلمات النائية والكلمات التي لا تليق، وهذا كله ما أظن أنه لا يليق. توضيح جيد، خصوصا إذا كان طفل. فالدكتور أشرف يعني أعطانا مثل أن نستطيع أيضا أن نجيب به على الأطفال. السلام عليكم. عليكم السلام. أرد على الاستفسار. على السريع لو سمحتي فاطمة، لأن الدكتور أشرف أعطانا أيضا. إن شاء الله. هو الجزء الأول كون الموسيقى حرام والحلال أنا ما برد عليه، بس في السؤال كان كيف أقنع الطفل بالعلاج بالموسيقى مثلا. نحن نتعامل تربويا مع الطفل ليس بالإقناع. نحن لا نخاطب بالغين، نحن نخاطب أطفال ومراحل الطلبة. ننتقل من سالفة الإقناع إلى المتعة، أن أحس الطالب بمتعة في أداء الإيقاع الموسيقي. فأنا أتوقع أن الموضوع لن يحتاج من السائل أي إقناع. شكرا أستاذة فاطمة. هل هناك أي أسئلة أو مداخلات؟ اسمحوا لي، حتى في المعاملة مع الأطفال المتوحدين، حتى كي نحفظهم الكلمات نحفظهم بالجمل اللحنية. وحتى كيف نتعامل معهم ما نعطيهم أمر مباشر، نعطيهم دخول سلس وموسيقي يكون في الحديث معهم. مثلا لا نقول للطفل المتوحد مثلا أخرج إلى الحديقة، هذا أمر مباشر، ولكن نقول له ما قولك لو نذهب إلى الحديقة. هذا احنا نتحدث بلهجة استشارية، ويكون هو يتخذ فيه بعضا من القرار، ولكن هو يفعل ما نريده نحن تحت غطاء الاستشارة وتحت غطاء الجمل اللحنية السلسة. هنا كيف نتعامل مع الأطفال في تونس في مركز هرمان. شكرا أستاذ أشرف. دكتور أشرف، عندنا كريستال. I would like to hear from the panelists on ways that build rapport with their clients so that they were able to reach set goals. هذا السؤال موجه لكل المشاركين، لو كان هناك من يريد أن يجيب عليه. وأعتقد هو ليس سؤال بل طلب لإضافة أو التوضيح. Crystal, you want to direct this to a specific person, panelist, like to hear from? Everyone is being modest. I don't want to. Sure, I'll direct it. Why don't I'll direct that to Miss Fatma, who's working through the SCHS program. Fatma?
السلام عليكم. السؤال ممكن بصيغة ثانية؟ ما وصل السؤال. لو ممكن المترجمين I would like to hear. Okay. Can you Yeah, sure. There was some dialogue going on in the chat, and I thought it might be nice to hear from those of you who just presented. You talked so well about the goals you were reaching and the ways and types of music that you use. But what about that relationship? We know that to get to those goals, we have to build trust. So I wonder the steps that you took to build trust with those children to reach those goals. I hope that's clear. أيوة واضح. بالنسبة لنا نحن العلاقة أول ما نبنيها في فترة التقييم، إن وهي الفقرة الأولى للعملية العلاج بالموسيقى. فإن كانت فترة التقييم لا تبنى على علاقة ودية بيني وبين الطفل، ما راح أقدر لا أقيمه ولا أقدر أعطي جلسات علاج بالموسيقى. هذا من ناحية. الناحية الثانية بالطبع أنا بما أني مقدم رعاية وأحد معالجين العلاج بالموسيقى، لابد أن يكون لي من ضمن شخصيتي أن يكون هناك في متعة وتبادل المتعة هاي بيني وبين الطرف الثاني، بيني وبين الطفل. فإن لم يحصل هذا بيني وبين الطفل، هناك بيكون في جدار دائم بيني وبينه، سواء في التقييم أو في الجلسات أو فيما بعد. ممكن هل وصلت الفكرة أم أجبت السؤال؟ شكرا فاطمة. هناك سؤال للدكتور أشرف في المحادثة. How can we separate music from movement? Our brain react naturally with music and push us all to move and dance. سؤال من لارا وكيم. لم أفهم السؤال جيد. كيف فصل الموسيقى عن الحركة؟ أيوة، كيف نفصل الموسيقى عن الحركة؟ لأن دماغنا يتجاوب بطريقة طبيعية مع الموسيقى ويدفعنا للحركة والرقص. فلارا, if you want to elaborate more on your question. في طريقة تعليم الموسيقى أولاً هناك طريقات تسمى طريقة كوداي، أنها في تعليم الموسيقى الدرجات الموسيقية لو فرضنا نقول دو، وعندما نرتقي للدرجة التي بعدها تليها دو ري، نهزوا اليد نرفع اليد الفوق، ري مي نرفع أكثر، ونرجع للدو نرجع في في المكان الفضائي الحيز التي بدأت منه. هنا في تعليم الموسيقى الحركة ملازمة حتى يفهم الطفل الطبقات الموسيقية والدرجات الموسيقية. وعندها في مرحلة ثانية لما يحفظ الدرجات تكون الحركة دو، لم أنطق دو، أفعل هذه الحركة، هو ينطق وحده دو. وعندما أرتقي للدرجة الثالثة فوق وحده يقول مي، دو ري مي. هذه تسمى طريقة كوداي، ميثود كوداي، أي أن الموسيقى هي ملازمة نوعيا للحركة حتى إن لم أقلها الموسيقى أو إن لم أحرك أي ساكنا في يدي أو كذا. هذا بالنسبة للعلاقة الحركية بالموسيقى. وأن الموسيقى لما تعزف موسيقى تكون موسيقى إيقاعية أو موسيقى لحنية، فإنها دائما تتضمن نقول بالفرنسية لا pulsation interne، النبضة الحسية الداخلية في وسط الموسيقى. فالموسيقى تعتمد أيضا على النبض الداخلي الحركي النمطي في وسط الموسيقى. ولكن العلاقة بين الموسيقى والحركة هي علاقة تلازمية وعلاقة تعايش بين الحركة والموسيقى. نعم.
آسفة للمقاطعة، توضيح للسؤال. ذكرت مسبقا أن الموسيقى حلال والرقص حرام، قد يكون يعني هذا ما وصل. فالسؤال يقول إذا كان هناك تلازم بين الموسيقى والحركة، لماذا تكون الموسيقى مقبولة أو متاحة والرقص غير مقبول أو حرام بين قوسين؟ أنا لم أذكر أن الرقص حرام، ولكن ذكرت أن الرقص مع الموجون ومع الرقصات الخليعة هي التي محرم، وهذا معلوم شرعا. ولكن الرقص هو فن راقي، حتى أنا لا أفتي هذا مفهومي الخاص، ولكن الرقص بالتزام يكون معقولا، فهمت؟ وأن الموسيقى حسب ما مفهومنا أن في الإسلام أن الرسول كما ذكرت سالفا استقبلوه بطلع البدر علينا وبنقرة الدفوف وبالتهاليل احنا نقول في النخيل بأعزاف النخيل، فهمت؟ وبالفرح والبهجة، فهمت؟ وهناك علاقة تلازمية أيضا بين الرقص الحركي وبين الموسيقى. وإذا كانت الموسيقى نبيلة والمعنى نبيل والرقص ليس في حدود المعقول، فهذا حسب ما أظن أنه لا يشبه شبهات ومن المقبول. ولكن مثل ما ذكرت أن إذا فات الشيء عن حده انقلب إلى ضده. هذا هو. شكرا دكتور أشرف. يعني نقول أن يعني في الحلال والحرام هذا ليس محرم، لكن كيف نوظف الموسيقى، كيف يوظف الرقص، صح. وما هو الهدف منه وما هي النتيجة في النهاية. صح. فنحن يعني وصولنا إلى نتيجة هي اللي يعني تحكم أي اتجاه أو أي طريق أخذنا. صح. حتى في استعمال الألفاظ، لو أضفنا اللحن الموسيقي ينقلب المعنى إلى الضد. نعطي مثلا لو قلت مثلا في كلمة واحدة نفس الكلمة أعيدها في أنماط موسيقية مختلفة. لو أقول هناك رجل، بالتونسي يقولوا ثم رجل. ولو أبدل المعنى الموسيقي ينقلب المعنى إلى الضد، أقول ثم رجل. هنا المعنى يختلف، ولا أن الكلمة هي نفسها. هنا الموسيقى تساهم في قلب المعنى وتبديل المعنى. هذه الأنماط الموسيقية التي تتخلل الكلمات موجودة في بعض البلدان مثل تايوان، الصين. مثلا في تايوان يقولون ما يعني الأم، ويقولون ما يعني حوض الاستحمام. هذا هو أن تبديل أنماط موسيقية تبدل المعنى أيضا. شكرا دكتور أشرف. يعني استوفينا يمكن هذه النقطة بالنقاش، وكذلك هناك يعني تعليقات ونقاش مهم على المحادثة أتمنى أن الجميع يستطيع أن يطلع عليه. هناك سؤال من الدكتورة سهير عبد الحفيظ: معظم المشاركات حول الأطفال من ذوي التوحد أو ذوي الإعاقة الذهنية، فهل هم الأكثر استفادة من العلاج بالموسيقى وفق يعني ما فهمت الكلمة دكتورة سهير، مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية. فالسؤال موجه لي. أعتقد الجميع ممكن يجيبنا المختصين في أن هل هم الأكثر استفادة ذوي التوحد والإعاقة الذهنية، مع أن هناك دراسات أيضا في مجال الإعاقة السمعية ومختلف الإعاقات الأخرى وفق خبرة دكتورة تفضلي. أجيب على الأخت سهير. نحن العروض المقدمة قدمت عروض للتوحد والإعاقة السمعية، وعروض المتأثرين بحروب، وعروض أيضا لأشخاص كبار في السن وصل مرحلة الخرف وغيره. فالعلاج بالموسيقى مظلة مفتوحة تضم شرائح المجتمع كلها، من الطفل بعمر السنة أو أقل إلى 60 70 90 سنة. تضم ولا
تفيد شريحة معينة، هي كيف يستغل المعالج موقعه في إيصال الجلسة العلاجية لأفضل أفضل تطبيق لها. أطور من قدرات هذا الذي أمامي، سواء كان معاق أو كان صغير في السن أو كان كبير في السن، كيف أطور من قدراته باستخدام العلاج بالموسيقى. فهو لا يشمل شريحة معينة أو تخصص معين. عندي مداخلة بعد إذنك سعادة الشيخة. تفضلي. بالنسبة للعرض الخاص بمركز الشرق للتوحد، هو المركز خاص فقط باضطرابات ذوي التوحد، فما في إعاقات تانية. لكن على مستوى المدينة أستاذة سهير، فبرنامج العلاج الموسيقى بيشمل جميع الإعاقات. بس شكرا. شكرا أستاذة، الجواب واضح. هناك سؤال أيضا من أسيل سليمان: عند استخدام الموسيقى مع الأطفال ذوي النشاط الزائد، هل ستزيد الموسيقى سلوكهم الزائد أم ستعمل على تهدئتهم؟ مين يحب بالنسبة أستأذنك أنا سعادة الشيخة؟ تفضلي. بالنسبة للطالب حق عين، هو كان لديه نشاط زائد وفرط في الحركة. الموسيقى بالعكس هي ساعدت أكثر في إن الحركة دي تكون موظفة. هو لو لاحظنا في بداية العرض، هو كان حابب إن هو يستخدم الموسيقى كما هو حابب يخرج بيها طاقته. لكن مع نهاية الجلسات احنا هنلاحظ إن هو الحركة بقت موظفة، وأصبحت موظفة بشكل أكتر مع الأداء للأنشطة خلال الجلسة. فبالعكس هي العلاج بالموسيقى بيساعد على توجيه النشاط الزائد ده نحو نشاط موجه، بيفيد في تحسين القدرات، سواء كانت معرفية أو سواء كانت أي مجال من المجالات الأخرى. شكرا، أتمنى الإجابة تكون واضحة. شكرا. عفوا الشيخة لو سمحتي، تشونس كم دخلت معنا الحين، كان عندها مشكلة، إذا ممكن السؤال اللي موجه إلها إذا سمحتي. شكرا. كان في سؤال موجه لسيونكم. تشون، أيوة. لو حد يذكر السؤال ممكن ننزلنا من جون بارك، لأن أعتقد قالوا إنها طلعت، فممكن تدخلونها مرة ثانية. هي دخلت الحين. الإخوان اللي سأل لي شيون كيم يرجع يذكرنا بسؤاله. المحادثة غنية ما شاء الله، فيها كثير من المداخلات. جيني بارك هي اللي سألت، إذا ممكن تسأل مرة ثانية تتحدث، والمشكورة. نشوف. Miss Park, if you have question for June Park. سؤالها هو ما كان سؤال، هي كانت تقول إنها طلعت من الملتقى، فلو ممكن حد يرجعها. كان هذا التعليق وهذا الكلام اللي صار. هل هناك أسئلة أخرى؟ العفو، هل يمكن أن تكون لي مداخلة قصيرة للإجابة على سؤال؟ تفضلي، من معنا؟ شكرا سمو الشيخة. كان في سؤال مهم بخصوص العلاقة بين المتعالج والمعالج، وكيف يتم إدراج الطرائق العلاجية. هنا أقول شيء مهم، أنه هنا يكمن الفرق حقيقة بين الورشات الانشغالية والورشات السوسيوثيرابي وغيرها، أو ورشات التنشيط الاجتماعي أو الثقافي، وجلسات العلاج بالفن. النقطة التي تحدث كل الفرق هي ما نسميه بالتحالف العلاجي.
وهي مقاربة سيكولوجية حيث يكون فيها المتعالج متقبل للعلاج، يعني يبدي موافقته، وأيضا تكون هنالك طقوس بداية ونهاية تحدد الجلسة على غير الولشات الانشغالية أو occupational therapy التي تبدأ في إطار تنشيطي إبداعي. يكون هنالك ما نسميه بطقوس البداية والنهاية والتحالف العلاجي بين المتعالج، يعني يكون هنالك نوع من الطاقة المتبادلة بين الاثنان في إطار مقاربة سيكولوجية تكون ممنهجة بمراحل يكتفي المعالج هو بتحديدها ولا يتم شرح كل، يعني هي ليست إدارية بالأساس، لا يتم عادة إعطاء الكثير من المراحل، وإنما نجعل الفضاء الإبداعي يكون فيه نوع من الحرية ليتمكن الطفل أو الشخص الذي يتلقى العلاج من ما نسميه في علم النفس عملية الإفراغ أو التفريغ. وشكرا. شكرا أستاذة سارة. هناك سؤال لمس كيم جون. Thank you for your presentation. It stood out to me the high number of mothers involved in the support and low number of fathers. I also find this in my work in Kuwait. Do you allow nannies or caretaker support in sessions if parents cannot? سؤال مهم خصوصا لمنطقتنا في دول الخليج، اعتماد الأسر على المساعدين والمربيات. فتتفضل جون الإجابة على السؤال. I think Chansa Kim is not available, so may I answer to that question, because I'm working in Korea as well. So are you asking that? So are you meaning that nanny or caretakers did not mean the family members, or so you mean that other members rather than family members? Are you meaning that? I want to make the questions clear. So are you asking about the other people rather than family members, or just family members? Specifically about nannies or caretakers. I find in my work here, sometimes within pediatric palliative care, the children will come to the center with their nannies or caretakers. And sometimes the challenges of generalizing the work of the therapy session if the whole family unit isn't aware. Okay. Specific, does that make more sense? Yes, I understand that. Because we have some situation that usually very young children come to the sessions with their family members, with their parents, but when they go to the elementary school, they, many of them go to the centers with their caretakers, not their family members as well. So we have observed those situations in Korea as well. So, but I emphasize that the caretaking of children in special needs should be consistent, in the therapy session as well as in the family environment. So, if caretakers or nannies come to the sessions with the children, I try to contact the family, the parents of the child, to share about the therapy sessions what we did, so that one of the most important thing is to apply the therapeutic elements to their home, their family environment. So we try to contact with the family members, and we invite the family members to come to the session and talk with us directly. We can educate the nannies or caretakers as well, but we want to apply the core elements of the therapy to the family environment. So we try to contact directly with the family members.
شكرا مسكم على الإجابة الوافية. كان هذا آخر سؤال في المناقشة اليوم. شكرا لكل المتحدثات في جلستنا الثانية من اليوم الثاني للملتقى، وأتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع وختام متميز لهذا الملتقى اليوم مساء. شكرا لسعادة الشيخة جميلة. ننتقل معكم الآن حضورنا الكريم إلى استراحة لمدة 20 دقيقة.
أهلا وسهلا بكم من جديد. ننتقل الآن إلى آخر جلسات الملتقى بعنوان العلاج بالموسيقى في المجال الطبي. ترأس الجلسة الدكتورة سوجي كيم من كوريا الجنوبية، أستاذ تعليم العلاج بالموسيقى في جامعة إيوا النسائية بكوريا الجنوبية، مدير تعليم العلاج بالموسيقى في كلية الدراسات العليا للتربية، مدير معهد إيوا لتعليم الفنون والعلاج في جامعة إيوا النسائية، حاصلة على دكتوراه في العلاج بالموسيقى من جامعة كانساس بالولايات المتحدة الأمريكية. فلتتفضل. Thank you for everyone. It's really good to see you everyone here. I'm very glad that I can see many faces and names that I have known and also the new names here. First of all, I would like to thank you for the highness of Shika Zamila and the music therapy professionals and researchers and all the staff members in the Shaza City for humanitarian services. I'm so glad that we have such a long journey to reach this such a great conference, the International Music Therapy Forum today. Now we are almost done today. So this is going to be the last session. And I'm going to introduce you the three very exciting presentations today. So this session is about the music therapy in medical and hospital settings. So this is a little bit different from the previous presentations in terms of the populations and the environment. Especially today, we have medical music therapy, including the pediatric palliative care, inpatient care, and interestingly, the pregnant mothers with high risk of premature babies. So I believe the medical settings play the role of theoretical and clinical foundation in music therapy development, and this is very important setting. So these presentations will provide motivation and inspirations to keep developing and expanding the field of music therapy in Arab Emirates and also other countries too. Okay, so the first presenter I'm going to introduce you is Dr. Crystal Foster. Dr. Foster is the board-certified music therapist currently working at Kuwait Association for the Care of Children in Hospitals and Beit Abdullah Children's Hospice, where she supports pediatric palliative and hospice patients and their families. Dr. Foster has 10 years of experience working in pediatric palliative care, with 5 of those years being in the Middle East. She is also the regional liaison for the World Federation of Music Therapy, where she volunteers her time in connecting music therapists in the region, disseminating information about the field and bringing the efforts of regional music therapists to the global community. Let's give a big hand for the Dr. Crystal Foster. Hi. Thank you so much for that intro, Dr. Suji Kim. Just one thing, I'm actually not a doctor. However, I hope to one day have my doctorate, but I appreciate the compliment of the typo. So let me just get started here. Music therapy and pediatric palliative and hospice care in Kuwait. That's a lot of words, and I will kind of dissect that first. So I already had a great intro, but I also wanted to acknowledge and disclose myself that I am a white American female working in a field that is predominantly led by white women from Western countries, and that I am now here in Kuwait bringing that
and the challenges and the learning experiences that I've had in these 5 years are really forming me and my practice. I just wanted to disclose that before I get started. So pediatric palliative and hospice care. Pediatric palliative care. I know at least in Kuwait, it's still a pretty new term and a new population. So I wanted to define that here. So palliative care, it's for children, is the active total care of the child's body, mind, and spirit, and also involves giving support to the family. It begins when illness is diagnosed, and then it continues regardless of whether or not a child receives treatment directed at the disease. Health providers must evaluate and alleviate a child's physical, psychological, and social distress. Effective palliative care requires a broad, multidisciplinary approach that includes the family and makes use of available community resources. It can be successfully implemented even if resources are limited, and it can be provided in tertiary care facilities and community health centers and even in children's homes. So that's the definition by the World Health Organization from 1998. And what is hospice? What is children's hospice? My colleagues here in Kuwait have told me that there actually isn't an Arabic word for hospice, and that it translates at hospital. So I'd like to get feedback from the translators on that after we finish. Maybe that could be part of the discussion, and maybe I'm misinformed. So Children's Hospice is an organization which provides palliative care for a child or young person with a life-limiting condition and their family. It aims to meet all the needs, just like palliative care, physical, emotional, social, and spiritual, through a range of services, including children's palliative care, specialist respite care, terminal and emergency care. There's 24 hours of telephone support, practical help and advice, all the way into potentially that bereavement support for all the family members. So that definition is from the International Children's Palliative Care Network. And this photo here is of one of our patients engaged in a group drumming activity and interventions. And I've gotten all the consents to share these pictures as well. So just a question to get you thinking. How many attendees have these types of service offerings in your community? I know in the United States it's very common. However, I'm finding here, the more I learn about this region, that palliative and hospice care isn't as well known. So I hope we can answer that later in the discussion. All right, so a little background of where I am currently working. They're one company, but they offer two different services. So CATCH, which is the Kuwait Association for the Care of Children in Hospitals, it supports pediatric patients in 7 of the government hospitals through play, child life services, and now music therapy services. Beit Abdullah Children's Hospice is the hospice center. It's a hospice team, and it provides a multidisciplinary approach to care for children with complex medical needs. The services can be accessed within the hospice facility. So we have a very lovely building in the hospital if they have an admission, or in the home setting. Some of these services are on pause because of the pandemic. So we aren't offering home support at this time for safety reasons. So before I go into interventions and goal areas, I just want to acknowledge the journey, and I know Oksana touched on the journey in her presentation earlier today, what it's like to bring something new to a place that isn't familiar with that service. So I was fortunate enough to be offered a full-time music therapy position here at the company in 2016. So I was tasked with building a music therapy service,
with policies and procedures, documentation, educating staff, and we have doctors, nurses, allied health professionals, as well as play leaders, as well as admin staff, you know, running the facilities and operations on what music therapy is. During that time, we were able to do some needs assessments for all the hospitals that had play support already there, to identify the hospitals with the highest need. And so we identified there were 2 hospitals over the period of 2 years that actually had a high number of pediatric palliative patients who were living inside of the hospital in the inpatient units, who needed access to psychosocial support, and music therapy could be that additional layer to the support that was already being provided. So in addition to the hospital support, I was also supporting the hospice caseload. And then after about almost 4 years, we were able to host a remembrance ceremony for the bereaved families. So in the nature of hospice care, we do deal a lot with end of life, and there was support of bereavement support, but we wanted to add more layer of how those families could access that support. So that was a really great moment where so many different members of the interdisciplinary team were able to come together and do that. And then, of course, in the beginning of 2020, I think in around March, a year ago, we introduced telehealth, as we had to stop having all in-person sessions for a while, and music therapy then moved into the telehealth sphere. So some common themes through these past 4.5 years: patience, patience with educating, patience with families, and understanding and wanting the service, for trying new things and thinking outside of the box of how to get into new environments, who to educate, who to advocate with. Compromise, you know, I wish I could be there every day, but we rotated the hospital programs once a week, 1 day a week, to see how many different patients we could reach. And of course, as we all do as music therapists, is we always bring it back to what the patient's needs are. So these were things I kept in mind while developing the music therapy program. So this is this chart here. We don't need to spend too much time on it, but I just wanted to show when you're getting a program started, sometimes it takes time to get the sessions going, you know, to get the consistency and continuity. It's something new and different, and there might be some hesitancy. So I just kind of wanted to show that arc there of the services, and this is the total number of sessions that were offered through music therapy in each of the years. So what types of music therapy support were offered? We did inpatient bedside support at the hospitals. We did inpatient or day support at the hospice facility. We did individual, family, and group sessions. So that could include sibling groups. It could include groups of mixed siblings, patients, parents, you know, all members of the families, or sometimes we targeted it to specific groups depending on the need at that time. Environmental music therapy, so being in tune with what's happening in the space and then implementing live music within that. Providing early intervention support, so we support pediatrics from 0 to 18 years old. So sometimes pediatric palliative patients are diagnosed at the time of birth, so we can really engage them in some early intervention work. Bereavement support, this is still in the early stages of development, but at this current moment, that is through as an as-needed basis for one-on-one support. And then obviously, as I mentioned before, the in-home support.
And this is an environmental music. I had the honor of being able to provide that within our garden. We have a lovely sensory garden here. While the families, the bereaved families, were gathering to remember their lost family members. So working in palliative and hospice care, there's many different goal areas you can work on. You know, sometimes you're working on more rehabilitative goals, sometimes it's more comfort measures. But the main goal area that all the subgroups are working towards is enhancing the quality of life. You know, no matter how long each child or young person has, how many years they have with us, we want to make those the best years that they can be. So within quality of life, we touch on self-expression, self-advocacy, empowerment, pain management. Pain management, there's a lot of research around music therapy supporting in pain management and reducing the pain experienced by children and young people, as well as adults. Family bonding is a huge goal area, and you can see here in this picture, we did World Music Therapy Day, which is one of the World Federation of Music Therapy events, online events last year. And this family engaged in making instruments for World Music Therapy Day, and we then were able to use those in a live music making experience after. Legacy building and memory making, these are pretty big goal areas within hospice. So once that young person or that child passes away, what lives on beyond them? And what can the family still have after they've left this earth? Development and learning. We want to normalize the experience of their healthcare journey. This really comes into play a lot in the hospital settings. And normalizing that setting so that it's not as scary and traumatizing as it might be. Coping with grief and loss, communication skills, working on self-esteem. It falls under that is positive body image. So what interventions do we use to reach those goal areas? And just to highlight on the conversations happening in the chat earlier is that baseline of the therapeutic relationship. That trust needs to be there before we can even introduce some of these really in-depth music therapy interventions. And especially when we're working in palliative and hospice care, there can be a lot of emotional support and emotional distress. So we really need to be ethical and knowing our own boundaries and skills to go there. So musical improvisation, this is giving that child or young person the space to express, to say and do what they need to do in the moment. We work a lot with songwriting, telling our story, and the songwriting also can fall into those legacy items. We write a song about our story that lives on beyond us, that can be heard after we die. I also use some neurologic music therapy techniques, especially with early intervention and when we have some neurorehabilitation that needs to happen. Another legacy item that I've taken from, or borrowed, or embraced, I should say, I've embraced it from some music therapists in Cleveland, I think it is, the heartbeat recordings, where I have a stethoscope that can record audio, and that audio can record the heartbeat of anyone who has a heartbeat, and then we can create a song that goes around the rhythm of that heartbeat. That could be the patient or the child making that song, the family making that song. Fortunately, I can't share any of those today because of confidentiality, but they're really powerful pieces. Sometimes I'll do adapted music lessons to work on self-esteem and empowerment and learning a new instrument to feel good about ourselves and the conversations that happen around that.
Sometimes I'll use lyric analysis. So someone will bring a song, and why do we connect with that? What's going on in our inner world that this song really relates to us? And as well as therapeutic singing. Any of us who have sang before, we know the cathartic feeling that can come alongside just singing out loud with someone who's listening. So that really fits in with the photo here on the side. This was a sibling of one of our patients, and I'm on the side there on the electric keyboard. And we decided to host a talent show for patients or siblings to prepare songs to share with the wider hospice community. So this was at our rehearsal for that. So I hope I'm not running too short on time. So the professional skills that come alongside of working with this population. Strong counseling skills. You know, as music therapists, we get training in counseling skills. There's, you know, depending on the program that you went through, I think will determine the strength of those skills. But when you work with this population, it's really important. There's a lot of grief and a lot of loss that comes alongside, and you need to be prepared and ready to keep your boundaries as a professional and support those families. So as music therapists, we need to be adaptable working with these populations. The different diagnoses, the rare diseases that I've never heard of, I've learned so much. You need to be able to read about those, what that means for that individual, and how you can adapt your skills and what you're doing to meet those needs. A regular self-care routine, which includes professional boundaries to support your resiliency and reduce burnout and compassion fatigue. We're music therapists. We are caring individuals. So we need to know where that limit lies for us, and taking care of ourselves is really important when working in palliative and hospice care. Curiosity, be willing to learn. I think for me, this has been a huge skill that I've developed in relocating to a foreign country and a new culture and supporting children and young people and parents through these journeys. As I just need to be curious, you know, letting them tell me what they want and what they need and how to help them get that. Another great skill, because when you're working in medical settings, you're working with a lot of other interdisciplinary team members, doctors, nurses, physios, speech and language pathologists. So you need to be confident and comfortable in your music therapy language when you're trying to advocate for the needs of the children and young people that you're supporting. So this was so exciting. Last year, the work being done through Beit Abdullah and through Catch was recognized by a local newspaper. And this is huge for all of us in the profession, you know, educating the community on what we do. It's still a pretty young profession in Kuwait. There's only 2 of us here. So this is a huge piece of that outside of the clinical work. And, you know, the work is hard, advocating, bringing something new. So seeing it acknowledged just helped me in my own resiliency. And like, great, you know, it's working. People get it. They're catching on. So I just wanted to acknowledge that when we're advocating or pushing, it's nice to get that feedback back from communities. So my final slide here, hopefully to inspire the attendees here who are music therapists and they're seeking out different populations and new populations to support, is to look into your communities for ways you can support this vulnerable population of palliative and hospice pediatrics. They are there and they could really benefit from music therapy support. And if you're looking to start a new program, seek support from the music therapists around you. You know, ask those questions
I mean, I was emailing people in all kinds of different countries, how did you do this? And what did bereavement look like where you're from? And trying to just get that global support. I think as music therapists, we like to see the field growing, and we're eager to help others. And as always, go back to the research. If ever in doubt, music therapy is an evidence-based practice. So we want to always go back to the research. And this lovely quote from Jane Goodall, you cannot get through a single day without having an impact on the world around you. What you do makes a difference, and you have to decide what kind of difference that you want to make. So thank you all for listening, and I hope to have a nice discussion after all of the other presenters. Thank you very much for Crystal. This is a really wonderful presentation, and it's really good to see the such a development of the music therapy field in the medical setting, especially the palliative care. And I understand how difficult and how challenging that population it is in terms of the music therapy population, because it's very different from the others, and they are young, and they don't even understand their situations, and they don't even fully develop any relationship with the family members and others, and suddenly they have isolated, and then they need a lot of support from the others. And it's really impressive to hear that evidence-based music therapy and the importance of the research, and I think you are doing really great job there in Kuwait, and thank you very much for your great presentation. Okay, and now we are going to go to the next presentation. We are going to have a discussion part later, so you feel free to ask any question in the chat room or any other messages you can use. Next presentation, the title is The Music Therapy Treatments in an Inpatient Setting, a Randomized Pilot Study. And this is a real this is the research study that Dr. Tan is going to present. And since maybe you already read the comments from the Dr. Tan in the chat room, she has a really emergent issues, personal issues today. So we are going to play her pre-recorded presentation first. Hello, everybody. Thank you for having me here today to share with you a study that I published last year. Now, before I begin my presentation, there are 3 organizations that I would like to acknowledge. First is the Hospital Research Foundation. This study was made possible through a grant from the Hospital Research Foundation and the help of Center for Creative Health. The Center for Creative Health aims to improve the quality and experience of healthcare through art, music therapy, and design from living a healthy lifestyle, prevention, treatment, recovery, and end-of-life care. Its programs have been developed based on 3 pillars. 1, creating a healing environment within the hospital. 2, to provide arts in clinical care and develop partnership for collaborative projects. And 3, research. And the support from medical and nursing staff at the Royal Adelaide Hospital, as well as support from the University of Adelaide for administering the funds where the researchers are currently affiliated with. Now, here's the study. The purpose of my study was to look at the effects of music therapy on mood, pain, stress, depression, and anxiety of hospitalized patients in acute setting. There were 2 hypotheses in the study. First, music therapy enhances the mood of patients in inpatient settings. Second, music therapy reduces pain, stress, depression, and anxiety of patients in inpatient settings. The setting took place at the Royal Adelaide Hospital.
specifically in general medicine ward. It is a ward where it admits patients for a wide range of medical needs, except for those who require specialized ward. And the Gen Med ward was identified by the hospital for the researchers. Prior to this study, the Royal Adelaide Hospital never had music therapy as part of their services, and thus it was a ward for like a guinea pig study. The assessment tools used in the study include modified version of assessment of personal music preference. So we use this to assess patients' musical background and preferences. Visual analog scales for participants to rate their mood before and after session. Visual analog scales to rate their pain before and after. A DAS-21 to assess depression, anxiety, and stress state before treatment and at the end of study. And the patient's satisfaction rating scale to rate how satisfied they were during their stay. Inclusion criteria for the study include admitted to Gen Med ward. They were at least 18 years old, medically stable to participate, no diagnosis of dementia or awaiting cognitive assessment, English speaking, and length of stay of no less than 2 weeks, not recruited in other study, no history of mental illness or drug dependency. Now, we identified a total of 57 patients who met the criteria. However, we excluded 31 patients because they refused to participate, thus we did not get their consent. And of the remaining 26, we randomized them into 12 in the music group and 14 in the non-music group. However, by the end of the study, when you have 9 in the music group and 11 in the non-music group, because 5 had early discharge and 1 died. For music therapy treatment, we use receptive music therapy approach in this study. Sessions were conducted in participants' room. Now, the Royal Adelaide Hospital has 800 single ensuite rooms, so each patient has their own room. Songs were sung live using Yamaha G55 classical guitar as accompaniment, and participants' preferred music was used. So participants came out with 10 songs that they would like to listen during the treatment phase. They were in any order, so no specific order during each session. And duration of session was 30 minutes each for 5 consecutive days. For statistical analysis, we used multivariate regression models to look at change in measures of mood, pain, depression, anxiety, and stress in both the control and experimental groups. And the specific model that we used was the difference in difference regression model. This model focuses on relative rather than absolute change between pre and post treatment. And this model takes into account baseline differences in outcome measures. Thus, it allows the comparison of average change in outcome attributable to the exposure of the treatment. And this model also accounts for any unobserved heterogeneity and where there are differences between treated and control at baseline. And this approach improves the capacity for casual interpretation of treatment. So those were the reasons for our choice of the model. As for result, let's look at mood. Now, the pre-treatment result shows that there were no significant difference between control and treatment group. In the post-treatment, we can see that there was a small significant improvement in mood in the control group,
and a large significant improvement in the mood in the treated group. And there was a statistical difference between control and treated group. As for pain, the pre-treatment results showed that there was no statistically significant difference between the two groups. And the post-treatment result shows no significant reduction in pain in control group, but there was a significant reduction in pain in the treated group. And there was a significant difference between control and treated group. As for anxiety, there was no significant difference between the two groups. And post-treatment result shows no stat difference in reduction in anxiety in control group, and no significant reduction in anxiety in the treated group, but there was a mild significant difference between control and treated group. As for depression, the pre-treatment result shows that there was no significant difference between the two groups, and post-treatment result shows no significant reduction in depression in control group, no significant difference in reduction in depression in treated group, and no difference between the two groups. As for stress, both control and treatment group mean scores for stress were in the normal range, although the control group had was slightly higher than treated. For post-treatment result, there was no significant difference between control and treated groups, but there was a small decrease in stress level in control group, while there was a slight increase in the treated group. And that could be due to many reasons, like patient receiving news about their transfer to a rehab center or to nursing home, or they can no longer see the music therapist. In terms of patient satisfaction, we can see that 63% of the patients in the treated group rated their satisfaction as brilliant versus 17% in the control group. And overall, participants in the treated group has a significant higher level of satisfaction. As for limitations of the study, first, this is not double-blinded. So participants in the treated group, they knew that they were getting treatment. Hawthorne effect, it could be they're behaving the way they're behaving because they knew that they were getting treatment. Attrition bias, and that is one patient in the treatment group died and 5 had early discharge. Performance bias, that is, it's not possible to control standard of care provided to participants other than treatment from the music therapist. So they get different nurses caring for them, like every day and in all shifts. So they don't get a fixed set of nurses. Small sample size, and this is due to the study was conducted over a period of 4 months. And the reason being because of the limitations in the researchers' contract. Use of convenient sampling. In other words, the result for this study can only be generalized to GenMed and not across all wards in the hospital. The availability of music streaming from mobile phone and bedside entertainment services provided by the hospital, such as YouTube and Spotify. So all patients have a smartphone, so they have access to YouTube, Spotify. And if they don't have a smartphone, the hospital has an entertainment device in each room, and they have access to YouTube and Spotify. So the participants in both groups have access to music 24/7. The attention and interest of music therapists visiting. So what can we get out of the study? Receptive music therapy may have its value in acute setting in improving 1. Mood, 2. Reduce the perception of pain and anxiety, and the lack of results for depression and stress may be a consequence of one or more of the limitations stated in the previous slide.
And music therapy is low cost with no known side effects. Therefore, it may be a valuable addition to existing standard care as it enhances the overall well-being of patients. And here are the researchers, the nursing staff involved in the study. And thank you. That's all for my presentation today. Thank you, Patsy. I think she just left right before this presentation is ended. So I'm just going to introduce her without her, even though the presentation is done. So as you just watched the video, she presented about the inpatient settings and using music, especially just music listening. I think she used the term receptive music therapy, and the patients basically listen to music using their cell phones or any other device. And then they measure psychosocial variables, including like anxiety, mood, stress, and depression. So this is very traditional ideas and also very exciting research with the control group. And the Dr. Patsy Tan is an American board certified music therapist, and she has such a long practicing years of the music therapist. And she is the pioneer in music therapy in acute hospital setting in Singapore, as well as South Australia. So she's now in Australia. While she stayed in Singapore, she pioneered the music therapy program specially designed for children with cochlear implants in Southeast Asia. And she is currently a researcher at the University of Adelaide and clinician at the Royal Adelaide Hospital. We just watched the video. And Dr. Tan is a founding member of the International Association for Music and Medicine, as well as Association for Music Therapy Singapore. So maybe there are some association we call International Association for Music and Medicine. So you can find many more informations about the music therapy in medical settings. Okay, now let's go on to the last presentation. The title of the presentation is Music Therapy as a Suggested Early Intervention Strategy for Embryos that will become disabled premature babies. So I'm going to introduce Dr. Luisa Sala Sultani. I hope I... السلام عليكم صباحكم سعيد لمساءكم سعيد. Okay, good. Okay, good. Okay, so now I'm going to introduce her. السلام عليكم. بداية Okay. She holds a master's degree in orthophonia, University of Sétif, Algeria in 2003, and a Doctor of Science degree in psychology in 2013 at the University of Batna, Algeria. And she has a university qualification certificate in 2015, and she now has been a lecturer at the Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Batna 1, Algeria since 2004. Also, she is a founder of a laboratory for developing quality systems in the Institution of Higher and Secondary Education since 2008. And she's a head of research team in quality of secondary education from the side of administration, management, training, and talent discovery. Let's welcome the Dr. Luisa Sala Sultani. السلام عليكم. بداية أشكر كل القائمين على الملتقى وأبدأ مباشرة في عرض محتوى الدراسة المعنونة ب
العلاج بالموسيقى كاستراتيجية تدخل مبكر مقترحة لحالات أجنة أطفال مآلها الإعاقة، الأطفال الخدج هنا كمثال أو كنموذج. الحمل مرحلة من المراحل الهامة في حياة كل أم، ويكون عليها أعباء كثيرة أثناء شهور الحمل يجب أن تقوم بها بارتياح شديد، حيث هناك مسؤولية على الأم تجاه التغذية السليمة والنظام الغذائي المتبع لها ولجنينها، والرعاية الصحية والمتابعة الطبية خلال فترة الحمل. لكن الأم مطالبة أيضاً بالمحافظة على حالتها النفسية والمزاجية في استقرار وراحة وهدوء تام خلال فترة الحمل، لما لذلك من أثر بالغ على صحتها وصحة طفلها. ومع ذلك نجد معظم الأمهات لا تعطي اهتماماً إلا بحالة الجنين ووضعه وموعد الولادة والتجهيزات اللازمة لاستقباله، حتى إذا ما طرأ طارئ كتوقع حدوث ولادة مبكرة طفل خديج، انهارت نفسياً وصار الحمل والجنين مهددين بعوامل الخطر. فكما بيّنت منظمة الصحة العالمية أنه يولد حوالي 15 مليون طفل مبكراً كل عام حول العالم، وأنهم يدخلون العناية المركزة يتعرض خلالها هؤلاء الأطفال حديث الولادة للعديد من المؤثرات الخارجية التي تختلف تماماً عن تلك الموجودة بداخل رحم الأم، وهذا يرجح إصابتهم بالعديد من الأمراض والإعاقات. وتأتي هذه الورقة البحثية لتسليط الضوء على العلاج بالموسيقى ضمن برامج التدخل المبكر كاستراتيجية وقائية قبلية أو بعدية لأم ستلد أو ولدت ولادة مبكرة، بمعنى لأم طفلها خديج. ومنطلق الدراسة هنا قائم على أساس أن الموسيقى أنغام تملأ الكيان الإنساني بالإيقاع المنظم، أي أن الإنسان بكل أعضائه يعيش ويسير بإيقاعات مختلفة ولكنها منتظمة متكاملة ومتجانسة. إذا اختل شيء فيها اختل الجسم كله، فما دام الإيقاع سليم فالجسم كله يكون سليما، أما حينما يضطرب الإيقاع فالجسم كله يصبح مريض، لأنه إذا تألم عضو واحد في جسم الإنسان يصبح الإنسان ككل إنسان مريض. ومن هنا جاءت فكرة تنظيم الإيقاع الداخلي للإنسان عن طريق الموسيقى بإيقاعاتها المختلفة المعينة أو المعينة لكل حالة مرضية، ومنها حالات الأطفال الخدج. دعونا بداية نبدأ في ضبط بعض المفاهيم أو المصطلحات في هذه الدراسة. منها مصطلح تدخل في مرحلة الطفولة المبكرة، طبعا هو مصطلح ضمن مصطلحات التربية الخاصة. إذن هو عبارة عن نظام دعم أو مساعدة للأطفال ذوي الإعاقات أو من لديهم تأخر في النمو ولأسرهم، وتتمثل مهمة التدخل في مرحلة الطفولة المبكرة في ضمان أن الأسر التي لديها أطفال تتراوح أعمارهم من سن الولادة إلى 3 سنوات وقد تم تشخيص وجود لديهم إعاقات أو تأخر في النمو أو معرضون لخطر حقيقي من حدوث تأخر كبير، تتلقى الموارد والدعم التي تساعدهم في تحقيق أقصى قدر من تنمية أطفالهم مع احترام تنوع العائلات والمجتمعات. هذا تعريف. وفي تعريف آخر تعرف جمعية الأطفال معوقين تدخل مبكر بأنه تدخل عاجل قبل ظهور صعوبات، وذلك لمساعدة الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم. فهو نظام خدمات تربوي وعلاجي ووقائي يقدم للأطفال منذ الأيام أو الأسابيع الأولى بعد ولادتهم، وخاصة لمن هم في خطر حسب المنظور العلمي الذي يعتمد على التاريخ الأسري ومسار الحمل وحالة الولادة وما بعدها لتحديد ذلك. من هم الآن الفئات المستهدفة ببرنامج التدخل المبكر أو برامج التدخل المبكر؟ حقيقة إن تحديد هذه الفئات أمر صعب لأسباب عديدة نذكرها: الطبيعة المعقدة والمتباينة لنمو الأطفال، عدم توفر أدوات التقييم المناسبة،
أو التشخيص المناسبة، عدم توفر بيانات دقيقة عن نسبة الانتشار لهذه الفئات، عدم توفر المعرفة الكافية حول العلاقة بين العوامل الاجتماعية والبيولوجية من جهة والإعاقة من جهة أخرى. وعموما تصنف أدبيات التربية الخاصة هذه الفئات المستهدفة بالتدخل المبكر حسب ما يعانون منه إلى، وهذا حسب ساندو 1990، الأطفال المتأخرون نمائيا، وهم على اختلاف وفيهم يعني مجالات كثيرة، نذكر منها الأطفال الذين لديهم تأخر في النمو في واحدة أو أكثر من هذه المجالات، اللي هي المجال المعرفي، المجال الحركي، المجال اللغوي، المجال الاجتماعي، الانفعالي، ومجال العناية بالذات أو العناية الذاتية. ويكون هذا التأخر بواقع طبعاً انحرافين معياريين دون المتوسط في 2 وأكثر من المجالات المذكورة، أو بنسبة مقدارها 25% مقاسة بالقوائم النمائية التي تستخدم الدرجات من هذا النوع أو ملاحظة مظاهر نمائية غير عادية وأنماط سلوكية شاذة. النوع الثاني الذي ضمن الأطفال المتأخرين نمائيا هم الأطفال الذين يعانون من حالات إعاقة جسمية أو عقلية. هم الأطفال الذين يعانون من اضطرابات جينية، اضطرابات عصبية، أمراض معدية، تشوهات خلقية، اضطرابات حسية، اضطرابات في عمليات الأيض، الارتباك الزائد أو الارتباط الزائد بالأم، وكذلك حالة التسمم. جيم الأطفال الذين هم في حالة خطر. إذن عندنا النوع الأول أطفال متأخرون نمائيا، بل أطفال الذين يعانون من حالة إعاقة جسمية وعقلية. النوع الثالث المستهدف بالتدخل المبكر هم الأطفال الذين هم في حالة خطر. هم الأطفال الذين تعرضوا لما لا يقل عن 3 عوامل خطر بيئية، مثل عمر الأم عند الولادة يؤدي إلى ولادة أطفال من ما يعرف بالمنغوليون أو متلازمة داون، تدني مستوى الدخل أيضا من عوامل الخطر البيئية التي تؤثر على الحمل، عدم استقرار الوضع الأسري، مشاكل أسرية، وجود إعاقة لدى الوالدين، استخدام العقاقير الخطرة، أو عوامل بيولوجية مثل الخداج والنزيف الدماغي. إذن من خلال تصنيفات أعلى نرى أن من بين الفئات المستهدفة بالتدخل المبكر نجد الأطفال الخدج والذين يصنفون ضمن الأطفال في حالة خطر، وذلك أن هذا الخطر يتوقف على مدى الرعاية المتوفرة لهذه الفئة من الأطفال سواء قبل ولادتهم أو بعد ولادتهم، حيث أن برامج التدخل المبكر تركز على تطوير مهارات أولياء الأمور وقدراتهم على مساعدة أطفالهم على النمو والتعلم، ولا سيما الأمهات. نذهب مباشرة إلى من هم الأطفال الخدج. طبعا الحمل الكامل أو الحمل العادي يتراوح أو يستمر لمدة تتراوح بين 37 40 أسبوع، ويولد حوالي 12% من الأطفال حديث الولادة قبل الأوان اللي هم الأطفال الخدج. تكون ولادة الكثير من هؤلاء الأطفال حديث الولادة قبل أسابيع قليلة من الموعد الطبيعي، ولا يعانون من أي مشاكل متعلقة بالخداج، بما أن هؤلاء الأطفال قد يولدون ابتداء من الأسبوع 24 أو الأسبوع 26 حتى 30 إلى غير ذلك. هم يولدون بصفة عامة قبل الأسبوع 37. وفي حقيقة أن هؤلاء الأطفال في كثير من الأوقات أو في كثير من الأحيان لا يعانون من أي مشاكل، إلا أنه كلما كانت ولادات المواليد هؤلاء الخدج أبكر تزداد فرصة تعرضهم لمضاعفات خطيرة ومهددة للحياة. ويعد الخداج الشديد السبب الوحيد الأكثر شيوعاً للوفاة بين الرضع حديث الولادة، كما أن المواليد حديثي الولادة يكونوا معرضين بشكل كبير لمشاكل طويلة الأمد، لا سيما تأخر النمو واضطرابات التعلم. في تعريف آخر طبعا أطفال خداج هو مصطلح يطلق على كل طفل يولد قبل الأسبوع 37 من الحمل ويعانون مشاكل صحية بسبب عدم
إتاحة الوقت الكافي لتخلق أعضائهم أو بعض أعضائهم، ويحتاجون إلى رعاية طبية خاصة حتى تتمكن أعضاؤهم من العمل دون مساعدة خارجية. ترتبط الولادة المبكرة عادة بزيادة احتمال حدوث مشكلات في مهارات التعلم والتفكير في وقت لاحق من حياة المولود، والتي يعتقد أنها مرتبطة بالتغيرات في نمو المخ. هذا يدعونا إلى الاستنتاج أنه لا نستهين بحالات الولادات المبكرة أو ولادات الأطفال الخدج، لأنه فيها مشكلات لاحقا على مستوى القدرات العقلية للطفل وعلى مستوى المهارات التعلمية أو التعليمية لديهم. الحقيقة أسباب الخداج أعراضه ومآله. هناك أسباب لهذا الخداج وله أعراض، بمعنى الطفل الخديج له أعراض تختلف عن الطفل حديث الولادة بشكل طبيعي، ومن ثم نتحدث عن مآله. تعد أسباب حدوث ولادة مبكرة غير معروفة عادة، ولكن خطر حدوث ولادة مبكرة يكون أعلى عند المراهقات، يعني كلما كانت سن الأم صغيرة، عند النساء الأكبر سنا أيضا فوق 40، النساء ذات الوضع الاجتماعي والاقتصادي المنخفض، والنساء اللاتي لم يحصلن على رعاية مناسبة قبل الولادة عموما، التي يحملن بأكثر من جنين، توائم متعددة. كما يزيد سوء التغذية وعدم معالجة حالات العدوى خلال فترة الحمل من خطر الولادة المبكرة. عموما الأسباب التي قد تحدث فيها ولادات مبكرة. أما عن الأعراض، يكون وزن حديث الولادة مقارنة بالولادات الطبيعية أقل من 1.5 كيلوغرام عادة، ويزن بعضهم أقل من ذلك. يساعد إجراء صبير بتخطيط الصدى للجنين في وقت مبكر من الحمل، وفحص الملامح البدنية والجسمية، وفحص الوليد بعد الولادة على تحديد العمر المحملي الحملي، اللي هو طول الفترة التي قضاها الجنين في الرحم بعد إخصاب البويضة. تختلف الأعراض غالبا باختلاف الأعضاء التي لم يكتمل نضجها، فمثلا قد تكون بعض الأعضاء غير مكتملة النمو مثل الرئتين أو الدماغ. كما قد يعاني حديث الولادة من صعوبة في تنظيم درجة حرارة الجسم ومستوى السكر في الدم، ويكون الجهاز المناعي غير مكتمل النمو أيضا. أما فيما يخص المآل، يعني تحسنت فرص بقاء حديث الولادة على قيد الحياة بشكل كبير جدا خلال العقود الأخيرة. يكون مآل معظم حديث الولادة جيد جدا على المستوى الطويل، وينمون بشكل طبيعي، إلا أن خطر حدوث الوفاة وظهور مشاكل طويلة الأمد قد بدأ يزداد عند الرضع الذين يولدون قبل مرور الأسبوع 26 من الحمل، ولا سيما عند الذين يولدون قبل الأسبوع 24. تنطوي المخاطر على تأخر النمو، الشلل الدماغي، ضعف البصر، يكون ذكاء الكثير منهم غير طبيعي تحت المستوى الطبيعي، لكن يعاني بعضهم من اضطرابات في التعلم تحتاج إلى مساعدة خاصة في المدرسة. إذا من خلال ما تقدم أعلاه نرى أن من أسباب حدوث ولادة مبكرة غير معروفة عادة أو ولادة طفل خديج هو الوضع الاجتماعي والاقتصادي المنخفض لدى المرأة الحامل، وعدم حصولها على رعاية مناسبة قبل الولادة، وهذا من شأنه أن يجعل الحالة النفسية للمرأة الحامل سيئة ومتدهورة. وفيما يلي توضيح لذلك. توضيح لتأثير الحالة النفسية أثناء الحمل على الجنين. تشير الأبحاث التي أجرتها جمعية العلوم النفسية الأمريكية إلى أن مشاعر الأم يمكن أن يكون لها تأثير على الجنين الذي يبلغ من العمر 6 أشهر أو أكثر. يعني هنا أين تبدأ خطر حدوث ولادة مبكرة، حيث يمكن أن يكون للطريقة التي تشعر بها خلال فترة الحمل دور مهم في تحديد مواقف الطفل ووجهات نظره أثناء نموه. وأثبتت الأبحاث الحالية التي قامت بدراسة حالات مرضية لأجنة وأطفال بعد الولادة أن حالات الأم الوراثية ليست وحدها التي تؤثر بشكل مباشر على الجنين، فبحسب آخر الدراسات تعرض الأم لضغوط نفسية وعصبية مستمرة يؤدي إلى إفراز هرمونات تصل إلى الجنين من خلال المشيمة، والذي يضر بالجنين ضررا كبيرا ويجعل حركة الجنين أكثر نشاط، وأحيانا تكون حركة الجنين مؤلمة بالنسبة للأم كلما زاد الضغط النفسي لديها، حيث أنه بدلا من أن ينام نوم هادئ ينتقل
إليه كمية أو تنتقل إليه كمية من الهرمونات عن طريق المشيمة تسبب له الإزعاج والقلق ويقل استقرار الحركة مما يعرض الأم إلى الخداج. أيضا إجمالا يمكن عرض تأثير الحالة النفسية للحامل على جنينها فيما يلي. تتسبب في اضطرابات لقلب الجنين. بالنشاط الحركي الجنين قد يتأثر أيضا بالحالة النفسية. النمو الإدراكي، السلوكات، ونقصد هنا بالسلوكات تعرض الأم للتوتر أثناء الحمل من شأنه أن يؤثر على سلوكات هؤلاء الأطفال بعد الميلاد، أنهم يكونوا أكثر عدوانية، أقل انتباها وتركيز. أيضا تأثيرها على النمو الجسدي، ونقصد هنا بأن يكون بعد الولادة ضعف الطفل من حيث وزنه وتأخر النمو الجسدي عموما. تأثيرها على الحالة العقلية، ممكن للضغوطات العصبية والنفسية، تأثير على صحة الأم وبعدها على صحة طفلها فيما بعد من خلال إصابته بالتوحد أو سكيزوفرينيا أو الاكتئاب. هنا برامج التدخل المبكر. من البرامج، حتى نختصر، من البرامج نجد ما يسمى بالعلاج الوظيفي أو الخدمات الطبية، خدمات التمريض، خدمات التغذية، خدمات العلاج الوظيفي، وخدمات العلاج الطبيعي، والخدمات النفسية. تفحص برامج التدخل المبكر السابقة يتيح لنا أن نرى أن من بين خدمات ونجد الخدمات النفسية. وانطلاقا من طبيعة العمل في هذه الخدمات، تقترح الدراسة الحالية أن يكون العلاج بالموسيقى كمكون خدماتي ضمن هذه الخدمات النفسية، سواء أثناء أو بعد ولادة الطفل الخديج، خاصة منهم المعرضون أو الآيلون للإعاقة، وذلك لما ثبت علميا من تأثير الموسيقى على الدماغ. وقد بين باجيليانو 1999 أن ضمن فريق التدخل المبكر يجب وجود معالجين موسيقيين. بقوله يتكون فريق التدخل في مرحلة الطفولة المبكرة عموما من معلمين ذو تدريب تعليمي خاص، علماء أمراض لتقويم النطق واللغة، أخصائيي علاج طبيعي، معالجين وظيفيين، وغيرهم من موظفي الدعم مثل المعالجين الموسيقيين ومساعدي المعلمين ومستشارين. طبعا مثل هذه الخدمات أو مثل هذه الخدمة هي العلاج بالموسيقى لا تتوفر أو لا يتوفر عليها الكثير من برامج الخدمات النفسية في كثير من المراكز الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة في الوطن العربي. ولذلك تقترح الدراسة إدراج العلاج بالموسيقى كمكون خدماتي ضمن هذه الخدمات النفسية. فيما يلي توضيح لمعنى العلاج بالموسيقى وتأثيرها على المرضى، دعونا قبل ذلك، قبل توضيح ما معنى العلاج بالموسيقى، ما هو العلاج، ماذا نقصد نحن في هذه الدراسة بالعلاج بالموسيقى؟ ما هو معروف لدى العامة من الناس؟ نقصد العلاج بالموسيقى ما هو معروف لدى العامة من الناس بمعنى تلك الألحان المرافقة للغناء، بل المقصود بالعلاج بالموسيقى هو تلك الترددات الصوتية التي تحدثها الموسيقى وتؤثر على دماغ الإنسان من حيث المقامات، زمنها، شدتها. وفيما يأتي نعرض تعريف الموسيقى وهذه العوامل الموسيقية، أي المقامات وزمنها وشدتها وتأثيرها، من ثم تأثيرها على الحالة الفسيولوجية والنفسية الانفعالية للإنسان. الموسيقى طبعا هي فن إدارة الصوت بالزمن، فهي مكونة من صوت وزمن. الأصوات التي تصل إلى مسامع الإنسان عديدة، منها أصوات بشرية، أصوات حيوانية طبيعية، ونستطيع أن نمثل هذه الأصوات بصوت الإنسان، أصوات طبيعة مختلفة كصوت العصافير، أصوات المياه، أصوات الأشجار مع حركة الريح إلى غيره. وللموسيقى ما يسمى بالعوامل الموسيقية، المقصود بها هي التأثير المباشر للموسيقى على الانفعالات والأحاسيس المختلفة. فقسمت الموسيقى إلى 3 أنواع طبقا نظرية ريغ وهافينر. الأولى يثير، هذه الموسيقى قسمت إلى أنه الأولى
تثير شعور الفرح والمرح والسعادة. الثانية تثير في النفس المستمع الحزن والكآبة. ثالثة تجعل المستمع يشعر بالوقار والعظمة. انطلاقا من ماذا تختلف هذه المشاعر أو الانفعالات عند الإنسان السامع للموسيقى؟ انطلاقا من ماذا؟ من العوامل الموسيقية المتحكمة اللي هي المقام، سرعة الزمن، وشدة الصوت. المقام يحدد بالأبعاد بين كل نغمة وأخرى. المقام الصغير يثير الحزن والأسى، بينما يحرك المقام الكبير أروع أحاسيس المرح والفرح، فيؤدي إلى زيادة سرعة التنفس والنبض وضربات القلب، عكس ما يفعله المقام الصغير. وبالتالي فإن اختلاف المقام يؤدي إلى تغيرات نفسية وجسمانية. وقد استفاد خبراء العلاج بالموسيقى من هذه التقسيمات، واستغلوا أحاسيس الخمول الذي يثيره المقام الصغير في الاسترخاء النفسي والجسماني، وإحساس المرح الذي يثيره المقام الكبير في اليقظة والنشاط. سرعة الزمن. الزمن الموسيقي جزء لا يتجزأ من إيقاع جسم الإنسان، فإذا كان الزمن أبطأ من دقات القلب اعتبرت الموسيقى بطيئة، والعكس صحيح. إذا زادت سرعة إيقاع الموسيقى عن سرعة دقات القلب فإن هذه الموسيقى تسبب للمستمع حالة من المرح والنشاط حتى إلى الهيجان. وإذا تطابقت مع دقات القلب فإن هذه الموسيقى لا تسبب أي إثارة غير طبيعية، بمعنى حالة مستقرة. أما إذا كانت أبطأ من الدقات فإننا قلنا أنها تشعر المستمع بالهدوء. العامل الموسيقي الثالث هو شدة الصوت. تعمل الموسيقى ذات الصوت القوي على زيادة سرعة التنفس، كما تعمل على عدم انتظامه، بينما تعمل الموسيقى اللينة أو الضعيفة على الإبقاء عليه في حالاته الطبيعية. من النظريات التي تفسر الآن نتطرق إلى تأثير الصوت على خلايا جسم الإنسان. من النظريات التي تفسر تأثير العلاج بالصوت نجد نظرية تأثير العلاج بالصوت طبقا للفيزياء الحديثة، والقائلة بأنه ما من جزء من المادة إلا وله ذبذبة محددة تمثل حالته الطبيعية، حتى على مستوى الدقائق دون الذرية كالإلكترونيات الدائرة حول أنوية الذرات. وبما أن أجسامنا في نهاية الأمر مكونة من ذرات، فإن أعضاءنا وأجزاء أجسادنا المختلفة لكل منها تردد موجي بعينه يمثل حالتها الصحية السوية، وهي ترددات متناهية الخفوت لا نسمعها. هذه الترددات السوية تختل ويختلف نمطها عند حدوث المرض أو معاناة الضغوط. وما العلاج بالصوت إلا توجيه موجات ذات تردد فعال يعادل اختلال الموجات في الأجزاء المصابة ويعيدها إلى سويتها، أي إلى حالة الصحة. هنا كيف يؤثر الصوت بطريقة علاجية؟ الصوت هو عبارة عن موجات تنتشر في الهواء، وهذه الموجات هي عبارة عن ترددات، أي اهتزازات تحرك الهواء. تدخل الترددات الصوتية عبر الأذن وتحرك طبلة الأذن، ثم تنتقل إلى العظيمات ومن ثم إلى العصب السمعي، وتتحول إلى ترددات كهرومغناطيسية يتلقاها الدماغ ويحللها ويعطي أوامره للجسم ليتفاعل ويتجاوب معها. تنتشر هذه الأمواج في الهواء، تتلقاها الأذن، تنتقل عبر الأذن حيث تتحول إلى إشارات كهربائية وتسير عبر العصب السمعي باتجاه اللحاء السمعي في الدماغ، تتجاوب الخلايا معها، ومن ثم تنتقل إلى مختلف مناطق الدماغ وخصوصا المنطقة الأمامية منه، وتعمل هذه المناطق معا على التجاوب مع الإشارات وتترجمها إلى لغة مفهومة للإنسان. وهكذا يقوم الدماغ بتحليل الإشارات ويعطي أوامره إلى مختلف أجزاء الجسم ليستجيب لهذه الإشارات. من هنا نشأ علم العلاج بالصوت أو بالموسيقى، باعتبار أن الصوت اهتزاز وخلايا الجسم تهتز، إذا هناك تأثير للصوت على خلايا الجسم، وهذا ما وجده الباحثون حديثا. باختصار نمر إلى ما معنى العلاج بالموسيقى. العلاج بالموسيقى هو الاستخدام الموصوف للموسيقى بمختلف أنواعها من أجل استعادة وتحسين الصحة العاطفية والجسدية والفسيولوجية والروحية للمريض. وتعرف الجمعية الأمريكية
العلاج بالموسيقى AMTA أنه الاستخدام السريري والقائم على الأدلة للتدخلات الموسيقية لتحقيق أهداف فردية ضمن علاقة علاجية من قبل محترف معتمد أكمل برنامج العلاج بالموسيقى المعتمد. يعتبر العلاج بالموسيقى في مجال التربية الخاصة حسب الجمعية الأمريكية للعلاج بالموسيقى بموجب قانون تعليم الأفراد ذوي الإعاقة IDEA. يعتبر العلاج بالموسيقى ضروري لمساعدة الطفل على الاستفادة من تعليمه الخاص، ويتم توثيق الأهداف في برنامج التعليم الفردي IEP كتدخل خدمة ذو صلة بهذا التعليم الفردي. يمكن أن يكون العلاج بالموسيقى عنصر أساسي في مساعدة الطفل ذوي الاحتياجات الخاصة على تحقيق الأهداف التعليمية التي حددها الفريق IEP الخاص به. يمكن أن تتناول تدخلات العلاج بالموسيقى التطور في المهارات المعرفية، السلوكية، الجسدية، العاطفية والاجتماعية. يمكن أن يسهل العلاج بالموسيقى أيضاً تطوير مهارات الاتصال والحركة الحسية. يمكن أن يقدم العلاج بالموسيقى خدمات مباشرة أو استشارية على النحو الذي تحدده الاحتياجات الفردية للطفل. يمكن للمعالجين بالموسيقى دعم معلمي صف التعليم الخاص من خلال توفير طرق فعالة لدمج الموسيقى في مناهجهم الأكاديمية. يمكن أن يؤدي العلاج بالموسيقى إلى تحفيز الانتباه وزيادة الدافع للمشاركة بشكل كامل في جوانب أخرى من البيئة التعليمية. تطبق تدخلات العلاج بالموسيقى الترتيب المتأصل للموسيقى لتحديد التوقعات السلوكية وتوفير الطمأنينة والحفاظ على هيكل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة أو هيئة. يمكن أن يكيف العلاج بالموسيقى استراتيجيات لتشجيع مشاركة الطفل في البيئة الأقل تقييداً. إذن هذه حسب الجمعية الأمريكية للعلاج بالموسيقى وارتباطه بمجالات التربية الخاصة. الأثر، نتحدث الآن عن الأثر الانفعالي للموسيقى بما أن دراستنا هي متعلقة بهذا الجانب. الموسيقى هي خبرة انفعالية تتنوع في محتواها بتنوع الانفعالات الإنسانية نفسها حسب نوردوف وروبنز. فالنغم تعبير انفعالي يؤثر في الانفعالات، وتعرف الموسيقى بأنها لغة تعبر عن الانفعالات والمشاعر والعواطف، وهي أقوى الفنون تحريكاً للانفعالات والعواطف، وهي ترافق الإنسان في حبه، مرحه، احتفاله وحتى في حزنه. عندما يندمج الفرد مع الموسيقى مؤدياً أو مستمعاً فإنه يختبر محتواها الانفعالي ويعيشه. الموسيقى بكل ما تشتمل عليه من تجريد فإن تنتسب إلى عالم الانفعالات بعمق. جميع عناصر الموسيقى، هنالك عناصر نفسية في الموسيقى كثيرة وعلى رأسها إثارة الانفعالات والمشاعر تؤثر في الحالة الانفعالية كالإتقان اللحني، التوافق الصوتي، مقاس ذبذبة النغم، الإيقاع واللون النغمي للمستمع، فتضعه في مكان بين طرفي الفرح الشديد والحزن المفرط، أو في مكان بين السعادة والمرح، أو النغمات الموسيقية كتنظيم جمالي تحدث تأثير صار يوحي بالسعادة والأمل، أو تحدث تهيجاً واستثارة. أما إذا كانت أشد وأعلى وأسرع فإنها تؤدي إلى التهيج الانفعالي وهي تؤدي إلى التهدئة الانفعالية في حالة ما إذا كانت مناسبة في شدتها، وأضعف وأبطأ فإنها تؤدي إلى التهدئة الانفعالية، وقد بينا هذا عندما تعرضنا للعوامل الموسيقية. الآن بالنسبة للاستراتيجية المقترحة من طرف هذه الدراسة، إذن بعملية إسقاط مباشر للمعطيات السابقة الذكر حول مكونات الموسيقى وعواملها، وأيضا كيفية تأثيرها على خلايا الجسم على ما يعانيه الطفل الخديج. إذا نطبق كل هذا على ما يعانيه الطفل الخديج من أعراض فسيولوجية ذكرناها سابقا
كضيق التنفس واضطرابات دقات القلب. ومن جهة أخرى ما تعانيه المرأة الحامل من مشكلات في حملها كالمشكلات النفسية التي تؤدي إلى ولادة هذا الطفل الخديج. نقر بأنه سيكون للعلاج بالموسيقى أثر فعال كاستراتيجية تدخل مبكر مع حالات الأطفال الخدج سواء. إذن هذه الاستراتيجية المقترحة تكون تطبيقها سواء قبل الولادة، بمعنى منع الولادة المبكرة لدى المرأة الحامل كاستراتيجية وقائية. فبالإضافة إلى اعتناء الأم الحامل بصحتها باتباع نظام غذائي مغذي، نعمل على تحسين حالتها النفسية والانفعالية بالاستماع إلى موسيقى لينة في شدة صوتها، بطيئة في سرعتها، صغيرة في مقامها، للوصول بالأم إلى حالة الهدوء الجسماني والنفساني، وبالتالي التأثير على جنينها المعرض للخدج إيجاباً، بمعنى الاستقرار النفسي للأم يحدث تغيرات فسيولوجية متوازنة مثل تقليل النشاط الحركي للجنين مما يساعد على تقليل انقباضات الرحم لدى الحامل، وكذلك توازن ضربات القلب. هذا يعطي استقرار لحالة الحمل فلا يحدث الخداج. وما يسهل هذا التأثير بين الأم وجنينها هو تطور الجهاز الحسي لدى الجنين، خاصة حاسة السمع في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل، حيث يؤكد العلماء أن الطفل يسمع وهو في بطن أمه ولو اختلفوا في العمر هنا، ويرجح الأكثرية منهم الشهر السابع. والجنين يسمع جميع أنواع الضجيج والأصوات البشرية منها وغير البشرية. وفي بعض دور الولادة يهدئون الخدجاء ويسلونهم بإسماعهم خفقان قلب الأم مسجلا على شريط ومضخم فيتعرفون إليه ويهدؤون. الشق الثاني من الاستراتيجية المقترحة هو بعد الولادة، أي بعد ولادة طفل خديج قد يكون عرضة لإيقاعات مختلفة، فإدخال العلاج بالموسيقى في جو هادئ تفاعلي مفعم بالحب الكافي والتواصل الآمن في السنوات الأولى من حياة الخديج، ومرافق طبعا بالتغذية الجيدة والإرضاع الطبيعي، خاصة مع توفير البيئة المنزلية ذات المحبة، الاستقرار، الأمان، المثيرة للتحفيز، التي يستطيع فيها الطفل الخديج إقامة علاقة متينة مع أفراد الأسرة تشجع على نموه وتقلل من حدة المشاكل في النمو مثل الإعاقات بأنواعها. فحسب موقع سويسموم الإلكتروني الذي يقدم معلومات تستهدف الأمهات والأطفال، أن فريق باحثين بقيادة الطبيبة لارا لوردر من جامعة جنيف تحقق من خلال دراسة أجراها فيما إذا كان للموسيقى تأثير إيجابي على نمو دماغ الأطفال الخدج. كشفت الدراسة هذه السويسرية التي قام بها فريق الباحثين والتي نشرت نتائجها على الموقع الطبي الألماني فارمازوتيتش زيتونغ أن الفحص باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي أظهر أن الأطفال الخدج الذين تعرضوا للموسيقى خاصة في الأيام القليلة الأولى بعد الولادة حدث لديهم اتصال أفضل بين منطقتين من الدماغ، وهو أمر مهم لمعالجة معلومات السمع مقارنة بالأطفال الخدج الذين لم يتم تعريضهم للموسيقى. غير أن المثير أيضا للاهتمام هو الباحثين الذين توصلوا إلى أن هناك نوع من الموسيقى أظهر نتائج أفضل، يعني في هذه الدراسة تبين لهم أن هناك نوع من الموسيقى. Excuse me, we have 2 minutes left. Can you just wrapping up in 2 minutes because we are over time, I think. Okay, Mrs. Thank you. أظهر النتائج أفضل، فقد أثارت موسيقى الناي الهندي الذي يعرف باسم بونجي والتي يستخدمها أيضا ساحر الأفاعي في عروضه أقوى رد فعل لدى هؤلاء الأطفال. من هنا يتبين لنا يعني كيفية تأثير العلاج بالموسيقى على هؤلاء الأطفال سواء قبل ولادتهم أو بعد ولادتهم. وهذه رسمة تخطيطية لعناصر استراتيجية فيها استراتيجية التدخل المبكر مقترحة للعلاج بالموسيقى قبل الولادة، هدفها منع الولادة المبكرة لدى المرأة،
بعد الولادة هدفها تقليل حدة مشاكل النمو ومنها الإعاقات المختلفة. ولكم جزيل الشكر والسلام عليكم. شكرا. Thank you. Okay, so now we just finished the 3 presentations, and the last one is about the, if I understand correctly, I think it's kind of the intervention for the pregnant, the mothers, and then mothers' psychological states and their physiological responses to make more stabilized their bio signs, I think. And then I think there's some varieties in terms of the understanding how we use music in the medical settings. The first one, the Dr. Foster, no, the Crystal just mentioned and showed her music therapy interventions in the palliative care, and it's all about the interaction with the music therapist and patients. And there is a use of music for the purpose, certain purpose, the therapeutic purpose, and also she utilized music in terms of based on the analysis and the evaluation of the each needs of the clients. So it's more like traditional form of the music therapy we are learning and we are doing in the practice. And the second one, the Patsy just showed live guitar playing, which is live music for the patients in the inpatients to manage their negative psychological symptoms. And she measured the before and after for her study. And now the third one, I think this is more like the really presenter focus on the sound and the specific elements of the music. And of course, this can be a part of the using music for the therapy. But when we say the therapeutic use of music, it is more like we have to have a certain expectation, which means the evidence-based, the expectation about the use of music, and we have a result from the use of music. So of course, it's based on the relationship and certain evaluation and assessment from the music therapist. And then also we have certain analysis and interpretation of how we get this result from this music intervention. So I think this is what we see the variety of the use of music in medical settings overall. Okay, so let's go to the chat room for the questions. There have been a lot of comments and questions to the presenters. And I'm just wondering, I think it was really interesting that the first presenter, the Dr. Foster, the Crystal, mentioned about the meaning of the hospice in Arabic. Was that your question to the community today, the audience? Yeah, if I can ask a question, that would be great. Yeah, I know here with my Arabic speaking colleagues there, it's translated as hospital, the word hospice in Arabic. So I'm curious, we have interpreters here. We have a lot of Arabic speaking people from different cultures, different Arabic cultures, right? Right. How they might describe that. I'm curious if I'm allowed to ask a question. Actually, I'm curious too. It was a really interesting question from your presentation. So does anyone can answer these questions? How you interpret the hospice, what we use in the Western cultures and other countries, how you, what kind of meaning you have in the Arabic culture or the languages? Is that the same, the hospice?
the care for the patients who just have like less than 6 months their life expectancy. The specialized care we call palliative care and hospice. Is that the same that you have in Arabic culture? I'm just open to anyone here. Or maybe we can have the answer to the chat room, or let's see, some message board for answers later. من فضلك سؤال معك الدكتورة لويزا سلطاني. فقط بالنسبة للعلاج بالموسيقى، أنا اقترحت في دراستي أنه يكون أو إدخاله كمكون خدماتي، يعني عنصر ضمن خدمات النفسية في مراكز التربية الخاصة. يعني عندنا كثير في الدول العربية هذا العلاج أو هذا النوع من العلاج غير موجود. يعني أرجو يعني السادة في الملتقى والمشاركين يعني وضعوا كتوصية من توصيات هذا الملتقى. فقط هذه مداخلتي. شكرا. يعني كيفية تفعيل، ما هي إمكانية تفعيل هذا العلاج بالموسيقى في مراكز الخدمة الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة عموما. بعض المراكز تفتقر إلى هذا. ما هي آليات تفعيل مثل هذه الخدمة في بعض الدول العربية، إذا كان السادة يرفعوها كتوصية يعني يخرج بها هذا الملتقى من خلال توضيح ما هي آليات تفعيل ذلك. وشكرا. Is that question to me or? Oh. I think the mechanisms and the theories to provide the service and develop the service is very important. And it's just Dr. Sartani mentioned that providing music therapy services in the special education is very different from what we just mentioned in the medical settings, obviously, because the needs and the therapy goals are different. So maybe we have to choose different mechanisms and maybe strategies and the techniques. So special education, because they are in needs of the development, there's a lot of children, they have both developmental needs, at the same time they need some therapy needs. So music can be effectively involved in those both areas at the same time. And because music influence on their brain directly, and also they can be experience music as a whole art form, they can be stimulated by the musical elements to respond to their cognitive, physical, or social, any other developmental functioning areas. So of course, I'm not an expert in the developmental music therapy, but still, this is very special tool for the children who cannot really access the information fully, or they cannot really understand their environments, or they cannot process the information they have. Maybe the music can kind of deliver those supplementary needs, and also they can provide very benefit and also enjoyable experience from the music. Okay. Thank you. Thank you. So I think, do we have more questions about the music therapy in medical settings? And
I have a comment on that. I'm actually actively doing that in one of the pediatric wards. There's a hospital here that's dedicated for the corona-positive patients. And we have access to the children. Sorry, I'm using pediatric. The children who are admitted on that ward. So using some of the very similar interventions and goal areas that I would use within a traditional hospital setting, normalizing their environment, validating that they're isolated and they're stuck there, and providing them a space, and helping them to learn coping styles, different ways to cope with what might be a prolonged hospitalization, and promoting relaxation, which will in turn, the evidence shows when we're relaxed and when we're engaged in music therapy, our heart rate can decrease and our oxygen saturations can increase. These are our biological responses. Great. Thank you. So I think if we don't have more questions, then maybe it's time to wrapping up this session 4. So thank you very much for the wonderful presentations. I would like to thank the panelists, Dr. Tan and Sultani, and also the Crystal Foster. And from beginning of today's conference, I think we've repeatedly heard the words like collaboration, evidence-based, and some importance of the interdisciplinary approaches in music therapy overall. So these are the key factors in developing the music therapy field, and I believe we all can achieve these key factors in our settings, and also we are going to deliberately perform the music therapy with other professionals based on the evidence-based practice. Thank you very much for participating this session 4. Thank you. شكرا جزيلا للدكتورة سوجي كيم. الآن أدعو الأستاذة منى عبد الكريم اليافعي، مدير مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، لعرض التوصيات. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي، مدير عام مدينة شرق الخدمات الإنسانية، السادة المتحدثون والمشاركون في الملتقى الدولي للعلاج بالموسيقى، الإخوة والأخوات. يومان حافلان بالعطاء والعمل وتبادل الأفكار والنقاشات المثمرة. يومان كانا بمثابة الخطوة الأولى التي يبدأ منها مشوار الألف خطوة ملهمة. شكرا لكل من ساهم في نجاح هذا الملتقى الرائد، ولكل من قدم علمه ومعرفته خدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وخدمة للبشرية. إليكم الآن أهم التوصيات التي خرجنا بها كي تكون خريطة عمل في المستقبل لكل الباحثين والمهتمين، ونسأل الله أن نحقق الغاية المرجوة منها. التوصيات: أولاً، تعزيز ونشر مفهوم أهمية العلاج بالموسيقى في المؤسسات التعليمية والتأهيلية والطبية ولدى أصحاب المصلحة في الوطن العربي. التركيز على البحوث والدراسات حول العلاج بالموسيقى في الأزمات وفي التدخلات عن بعد. تغيير النظرة إلى العلاج بالموسيقى كتدخل علاجي مبني على الأدلة. تبني الجامعات في الوطن العربي التخصص في مجال العلاج بالموسيقى من حيث تخريج المختصين المؤهلين كمعالجين للعلاج بالموسيقى. أهمية توظيف اختصاصيين العلاج بالموسيقى في المؤسسات الطبية والتعليمية والتأهيلية لما له من أثر في تعزيز جودة الحياة. إنشاء رابطة العلاج بالموسيقى على مستوى الوطن العربي. نتمنى لكم كل التوفيق، ونلتقي في ملتقيات أخرى ندعم أبناؤنا من ذوي الإعاقة. الآن تتفضل سعادة الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي بكلمتها. شكرا أستاذة منى. في ختام هذا الملتقى الأكثر من رائع، وددت مشاركتكم بعض الانطباعات العامة. خلال اليومين الماضيين كانت الخطوات
الملهمة كثيرة. هناك خطوة في مواجهة التحديات تمثلت في انعقاد الملتقى بالرغم من صعوبة التواجد في نفس المكان. اجتمعنا بمختلف الثقافات، بمختلف اللغات والاختصاصات، وكنا أقرب لبعضنا من خلال الفضاء الافتراضي. جمعنا الاهتمام بهذا المجال. خطوة للشعور بالانتماء والأمان، حيث تعرفنا على تجارب مماثلة لتجاربنا. مثال، شاركتنا دكتورة أكسانا تجربتها وبدايات عملها في البحرين، من شعور بالوحدة وعدم وجود التفهم والتقدير لهذا النوع من العلاج. وكل بداية نشعر بهذا النوع من العزلة، فهذا يعطينا الأمان. خطوة أخرى كانت للاحتفاء بنجاحاتنا من خلال الاطلاع على التجارب ودراسة الحالات المختلفة التي قدمت خلال الملتقى. خطوة للتعرف على تجاربنا من مختلف أنحاء العالم، وخطوة كانت كبيرة للتعرف على تجاربنا في الوطن العربي، حيث ندرت هذه البرامج المختصة. تعرفنا على تجارب من تونس، لبنان، الجزائر، الكويت والبحرين وغيرها، ودولة الإمارات طبعاً. خطوة إلى المزيد من التعاون فيما بيننا، وخطر لي خاطر عند عرض تجارب مدرسة الأمل ومدرسة الهادي أن يكون هناك تعاون في دراسات مشتركة في مجال العلاج بالموسيقى للصم بين المدرستين. خطوة أخرى نحو إزالة المعتقدات الخاطئة حول مجال العلاج بالموسيقى. خطوة أخرى نحو مزيد من البحث والتدريب في المجال. وكان هناك الكثير من الأسئلة والمداخلات من المشاركين في كيفية وأين نحصل على هذا الاختصاص وهذا التدريب. خطوة أخرى للتعرف على الجهود الإنسانية للاتحاد العالمي للعلاج بالموسيقى، وفرصة لنشر جهود الاتحاد في التعريف بها لنحقق مزيد من الدعم للجهود الإنسانية. وقد مسنا جميعاً ما عرض من الجهود في لبنان في مواجهة الظروف والأزمة التي يمر بها من خلال توظيف العلاج بالموسيقى. وأنا على ثقة بأن هناك المزيد من الخطوات، وأدعو كل منا أن يسجل هذه الخطوات التي خطاها خلال هذين اليومين وأن يحتفي بها. ولا يسعني هنا في الختام إلا أن أقدم جزيل الشكر والعرفان أولاً لفريقنا الرائع في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، اللجنة المنظمة والمنسق العام بشكل خاص الأستاذة خديجة بمخرمة، التي كانت الدينامو المحرك. كانت تتواصل وكانت تبذل كل الجهود لتحقيق النجاح لهذا الملتقى. طبعاً فريق العلاج بالموسيقى في المدينة، وفخورة بالتقدم الذي وصلوا إليه وبمشاركتهم البحوث والتجارب الحية في هذا الملتقى، مشاركتهم في التقديم، مشاركتهم في الإدارة. هناك شكر خاص للجنة العلمية، الدكتورة سامية، الأستاذة بتول، والأستاذ محمد وليد الشمالي من المدينة. وشكر خاص للدكتورة جو تشانغ والدكتورة رحاب الجبالي. تعرفنا من خلالهما عليكم جميعاً كمختصين، وندين لهما بالعمق والغنى الذي تميز به هذا الملتقى. شكراً للفريق التقني في المدينة من قسم نظم المعلومات، دعمهم وتواجدهم المتواصل خلال اليومين ساهم في إنجاح الملتقى بالطبع. شكراً للمترجمين، وشكراً لمترجمي لغة الإشارة، وشكراً لجميع الحضور، والسلام عليكم ورحمة الله.
شكرا جزيلا لجميع المشاركين، لجميع من شرفنا بالحضور في الملتقى الدولي الأول للعلاج بالموسيقى. نلتقي بكم في ملتقيات أخرى. تقبلوا خالص شكري وتقديري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة. إلى اللقاء. مع مع السلامة. مع السلامة. شكرا، إلى اللقاء. إلى اللقاء قريب إن شاء الله. شكرا، إلى اللقاء. شكرا على كل شيء. باي باي. بدي اوكي. شعار الملتقى. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة شيخة جميلة. مع السلامة. إن شاء الله نشوفك في تونس. Bye. That's good work. Thank you, everyone. Bye-bye. Everyone. Thank you. Nice evening. إلى اللقاء مع باي تحية باي. المترجم. Thank you for everyone. Nice to meet you. Thank you. مع السلامة. أهلا وسهلا.